ערב טוב עומר, ערב טוב אביחי, עומר, תתחיל את הפוד. ערב טוב, שלום לכולם וברוכים הבאים למופיעים בספק, פוד פנטזי פרמיירליג שנראה קצת אחרת. אנחנו לא יודעים מתי תהיה הפעם הבאה, אבל היום, לכל הפחות, אנחנו כאן. אני עומר איינורן, נמצאים איתי כרגיל, אביחי חלק ודניאל חיימוב, והיום, פרק בשני חלקים. בחלק הראשון מתכוננים לפתיחת העונה, בדגש על המחזורים הראשונים, וממשיכים להפוך אבנים בגזרת הפרימיום. סלח, הלנד, סון ומה שתחתיהם, וכרגיל עונים על קצת שאלות גולשים. ובחלק השני, אורח מיוחד הישר מברוקלין ארצות הברית, מגיש אחד הפודקאסטים המובילים בעולם בנושא פנטזי, Always Cheating, אנו גאים לארח את ג'וש לנדון. אבל תחילה, ערב טוב חברים. ערב טוב, אביחי על מיוט. זהו, מותר לנו לדבר? יאללה, כנס, תתפרץ לדלת הפתוחה. מה קורה? מה עם מיקולנקו? ראיתם איזה גול יפה הוא שם היום באימון? לא, אבל אני עוקב אחרי איזה עמוד FPL טיפס אין משהו, שעושים סקירה על כל המשחקי פרי סיזן, כי פתאום אני שם לב שיש מלא משחקי פרי סיזן, שבכלל לא הייתי מודע אליהם. בסדר, לא, אתה לא צריך להיות מודע אליהם עכשיו. לא, אני רוצה לדעת מכבש. אם ג'זוס נכנס מחליף, נתן צמד, אני חייב לדעת את זה. זה חודש יולי בשביל הדברים האלה, בשביל מה יש? אני מעדיף לבדוק את זה בסוף. אני גם, אני לא... להסתכל על זה רטרו. לא, אני אגיד לך, האמת שזה עדיין מוקדם, כי כל אחד משחק 30 דקות, ראינו, אבל עדיין אנחנו בשביל זה אנחנו עדיין מתעסקים בפנטזי בתקופה הזאת בשביל מה? כאילו, אין לנו מושג מה יהיה בעוד חודש, כן? נכון, אז אנחנו מתעסקים בשביל הכיף בעיקר, בשביל להכין את עצמנו נפשית, לא עכשיו... אני רוצה לראות מה עם מלאכיה ממנצ'סטר יונייטד, מה קורה איתו, הוא השם החם של השבוע. רק עם סטרלינג עובר לצ'לסי, וגם הולך להיות שם חם מאוד. ברונו בינתיים משחק חלוץ, ולא שם גולים. אתה מחכה לזה כבר לקטע של סטרלינג. אתה רוצה לראות אותו נותן אסיסט בטעות במשחק פרי סיזן, בשביל לשים אותו בקבוצה. וואי, מה ילך פה? מספיק לי לראות שהוא פותח, וכאילו שבונים עליו. איזה לחץ על הכתפיים עצומות של רחים. לא, זה בסדר. איך הם הולכים לעלות שם בהתקפה? מה קורה? יהיה סטרלינג. מי בא לו בטוב לטוחל? מי לא בא לו בטוב? יהיה חלוץ. שיבוא. מה, אני לא יודע. פוליסיק שיהיה חלוץ. לא יודע, פוליסיק, אני לא בטוח. עד שכך יש שחקנים אולי ברוחה. כן, עד שכך ברוחה. מה עם קוליבאלי? קוליבאלי מגיע. בוא נראה באמת, אתה יודע, כבר 8 שנים מדברים על זה שהוא יעבור לפרמיירליג או משהו, ועכשיו בוא נראה אותו. הוא בא על תקן רודיגר. הוא יוצא לאירופה גיל 36, אחי, בן כמה הוא? 31, אבל אתה יודע מה מצחיק? קומן יוצא לאירופה. בשבוע האחרון רק דיברנו על זה שהם בעצם עוברים לארבעה בהגנה, פתאום אני כבר לא כל כך בטוח, רוצים גם להביא עוד מישהו, כאילו אמרו אולי קימבפה או אקה, שזה באמת מוזר, אבל לא משנה, יש לו רגל שמאל, אתם יודעים שאספי עדיין בקבוצה, נכון? אספי עדיין שחקן שלהם. יש שחקנים שיש להם איזה קרמה כזאת, להיות בקבוצות גדולות, למרות שהם גרועים, אבל תמיד הם מתגלגלים בקבוצות הגדולות, אז נתן אקה הוא ממש כזה. מה זה תמיד, אתה יודע, הוא היה בבורן, אבל אני חייב לתת לך את הקרדיט עליו. כי כשהוא עבר לסיטי, אמרנו, אם פפ רוצה אותו, אז הוא רואה בו משהו, אז הוא ישים אותו ליד לפורט, או זה... מוות. אני לא בטוח שאפילו היה דיאז, ואמרנו, הוא יהיה פתאום בלם טוב, ואתה אמרת לנו, אני ראיתי את אקי המון, הוא לא בלם טוב, והוא לא יצליח. ואני חייב לתת לך את זה, אתה צדקת שם בגדול. כן, לגמרי. בוא נראה אותו עם טוחל. אדי האו עיוור אותנו, עם אקי בבורנמות'. אבל רגע, חזרה לנקודה של צ'לסי 4 בהגנה, למה אתה לא רואה שהוא עולה עם... אם הוא מביא גם את קימפמבה, ביחד עם לא, אז כבר זה מתחיל לראות אז זה כבר מתחיל, הוא מביא בלמים במקום אלה שהוא איבד, אז זה מתחיל לראות שהוא כן הולך לשמור על השלושה בלמים. אוקיי, נגיד שהם שתיהם באים, ואז מי הבלם השלישי? יש לך את תיאגו סילבה. ברוטציה, די, הוא בן 37-8. יש לך את חלובה. שטרן חלובה? שטרן חלובה לא יכול להיות בלם של 2, רק ב3. אתם יודעים, זה מוזר, היה להם בלמים כאילו יותר טובים והם ויתרו עליהם, אבל זה כבר נראה לי... הם לא ויתרו, רודיגר עזב, לא, אני מדבר על גואי, על תומורי, היה נראה טוב, לא יודע, הוא היה טוב. לא, איזה תומורי, בחיית רבק. הוא פחות טוב מאקה, שרוצים עכשיו להחזיר... אחי, אם הוא לא עושה את החצי עונה טובה הזאת במילן, אף אחד לא זוכר אותו. לא, אני לא ראיתי אותו במילן, אני חייב להודות. אני פשוט זוכר אותו כשהוא עוסק בצ'לסי, שהיה לו המון ביטחון,
כאילו מופרז אפילו, ואמרתי, וואי, יש מצב שיצא פה שחקן... איך זה צמד מגיל, תומורי ותמי אברהם, איך שנאתי את צ'לסי בעונה הזאת? אני אהבתי את תומורי, באמת, אני חשבתי שיש לו המון ביטחון. די, מספיק. אבל לא, מוזר לי. אפרופו תמי, זה עובר לרומא? מה? היה דיבור, כאילו... יש דיבור. מוריני רוצה את זה? ואת דיבור. רונלדו? וואי, איזה טריו. תמי אברהם, זה ורונלדו. וואו. עושים מנוי לאולימפיקו. הרחובות לא ישכחו. לגמרי. וסמולינג גם שם, לא? כן, גם סמולינג. איך הגענו ליגה איטלקית אחרי 7 דקות בערך של פה? תגידו. טוב, אבי מה... רצון היום מתארח אחרי ג'וש. אני חייב להגיד שהפרק הזה... תוכלו למצוא אותנו בערוץ המזרח התיכון. הפרק הזה התחיל הרבה יותר טוב מאשר הפרק הקודם, שהיה כאילו פרק של אורית חלודה. אנחנו מתחממים. פרק שהתחיל עם קורוזיה שבוע שעבר. נכון, אבל עומר, אתה כן שכחת בפתיח להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו יודעים שיש, אנחנו שמים לב, כאילו הפיד מתעורר, לא רק מתעורר, גם כאלה שנכנסים פעם ראשונה. אז מן הסתם יש כאלה שהם רואים אותנו וכבר ראו את הפרק מתחילים, הם, אתה יודע, הם עשו שיעורי בית, והם נכנסים עכשיו. על הקטע של... תעשו לנו לייקים בספוטיפיי ובאפל וביוטיוב. לייקים ותדרגו אותנו, זה מאוד חשוב לי. באופן אישי. אני חייב את הטראפיק. כן, אתה מבין, אפשר, במקום לחכות לסוף הפרק, ולשים איזה לייק או זה, אפשר לעשות את זה כבר בהתחלה. אביחי, זה קצת כמו לשים צ'ק בחתונה לפני הזה. יש כאלה ששמים בסוף לראות איך היה. קודם רואים איך הסטייק. אתה יודע מה, אין לי בעיה, שחכו עד הסוף, אם הפרק טוב, שיתנו לייק. אם לא, שחכו בכיף. יאללה, סלמתק. טוב, אז בואו, אתם רוצים, אנחנו היום נדבר, אנחנו מנסים לחלק בעצם את הפרקים, במקום להעמיס סתם סלט, אנחנו מנסים כן לעשות את זה קצת יותר מסודר. אנחנו סתם רוצים לקשקש, אין לנו מה להגיד בתכלס. אבל לקשקש בצורה מסודרת. בדיוק. אז בפרק הראשון דיברנו על מחירים ו-first impression, היום אנחנו נדבר קצת על הסדר המשחקים, ואיך העונה הזאת בכלל, שזאת עונה מאוד מאוד מוזרה, איך היא בעצם בנויה. כאילו לא חווינו עונות מוזרות, את עונה שעברה עם כל הבלגן שעה, עם כל התחיות משחקים שעה לפני, תשמע, אביחי, לפני 2 עונות עם הקורונה, שלג בברנלי. אתה יודע מה? שלג בברנלי, שלג בווסטברום עם טיירני, שהוא לא שם מגיני עצם. מה אתם חושבים? לא עברנו דברים, רצו לדחות לי את המשחק, היה לי את ג'ונסטון, קיבל 5, אבל היה לי גם את טיירני. יש אנשים שלא מכירים עונה נורמלית, אתה יודע מה הדבר המדהים, שאנחנו כבר ב3 עונות קורונה. הייתה בעצם את 2 העונות האחרונות, שאחת, באחרונה חשבנו, הנה, חוזר, כאילו הקהל, חוזר מגרשים, וזה, בום, קיבלנו בנובמבר, כמו שאתה אומר, גם שלג בברני וגם קורונה. עונה הקודם הייתה בלי קהל, לגמרי, ועונה לפני זה, אנחנו מדברים לפני 3 עונות, באמצע העונה ב-2020, הרי עצרו את העונה. אז יש אנשים שבכלל לא יודעים מה זה עונה רגילה. אביחי, אני חייב להגיד לך, אני בעונות הרגילות, שהעונות רגילות, היה לי סיומות טובות. זה הקורונה שיבשה לי הכל. אתה, מה שחשוב לך זה הרצף. אתה חייב את הרציפות. אני חייב את זה, אביחי. לא, אני חייב. כי זה בסופו של דבר, מה? זה מה שקובע. נכון. אני חייב את היום ראשון לראות את ווסטהאם ואת לסטר, זה הכיף שלי. מעבר לפנטזי. אביחי, זה הריגוש שלי, אני חייב לראות 4 ספרות בסוף. חייב. אני העונה רוצה לראות 3 ספרות, אני רוצה לסיים בטופ 100, בטופ 999. אביחי, של ישראל. אביחי, טופ 100 זה 2 ספרות. אתה אומר טופ 1000 זה 3 ספרות, זה כולנו עושים. אז בואו נראה. העיקר הוא אמר השנה שהוא לוקח את זה בקלות. אני רק רוצה לחזור להיות רוקי, אם אפשר. בשנה שתהיה. אתה רוצה לחזור להיות? כן, אומר, אבל בתכלס, תחשוב רגע. זה נכון עכשיו, נגעת משהו ממש נכון. מה היה לך בקטע של העונת רוקי? תמימות. ואנחנו, ככל שאנחנו יותר נכנסים למשחק, ואנחנו יותר מאבדים את התמימות, איזה מבאס. מאבדים את התמימות. אני בעונות הכי טובות שלי עשיתי דברים, שוב, לא לאורך כל העונה, אבל דברים שהיום לא הייתי עושה דברים הזויים. אבל כן צריך לדעת איפה אני לא בטוח שזה נכון. היה לי את פרננדיניו, אז אני בטוח שזה נכון. כי היה לי מחשבה כל כך תמימה, של אני רוצה קשר, אני זוכר את זה, קשר יותר זול, מסיטי, שבסוף הם יביאו 5, והוא גם יכול להביא איזה בישול או משהו, והוא היה קשר באיזה 5. עכשיו, זה משהו שהיום, כשאני כבר יותר מבין את המשחק, כנראה שאני לא אעשה. אבל אני חושב שהוא פשוט הביא ממש עונה טובה, ופתאום, אתה יודע, הוא מסיים איזה משחק עם גול ובישול, ולאף אחד אין אותו. אני זוכר, זה לא היה לי מושג על הקטע של האפקטיב אונושיפ אז, זה רק אז אתה יכול לעשות דברים כאלה. הרחובות לא ישכחו את דייגו קוסטה.
אתה יכול להמשיך. כן, אז טוב, הדבר הכי טוב זה שיש אנשים לפעמים שעושים בשבילנו את העבודה. אז בואו נראה קצת, הולי שנד עשתה בשבילנו את העבודה, בואו נראה את זה. קרה. כן. אגב, היא חזקה מאוד בטיקטוק, וגם היא עושה את זה של... ילדה רעה של טיקטוק. כן, אני לא בטוח שילדה רעה של טיקטוק, אבל ילדה של אחלה הולי שנד. בקיצור, אז אנחנו רואים פה על המסך, בעצם איך בנויה העונה הזאת. אז זה דבר שאנחנו רואים, unlimited transfer, כאילו, שזה עכשיו, עד ה-game week 1, ואז יש לנו מ-game week 1, מתי אפשר להשתמש בווילד קארד ראשון? הווילד קארד ראשון אנחנו יכולים להשתמש בו. ממחזור שני ועד מחזור 16. בעצם מיום שישי בערב אחרי הדדליין. לא עושים חילופים בשבת. נכון, אבל אפשר. אפשר. עד נובמבר בעצם עד גיים וויק 16. ואז הליגה יוצאת לפגרה של חודש וחצי. ובפגרה הזאת אנחנו מקבלים עוד פעם... למה? מה יש בזמן הזה? יש איזה טורניר נבחרות, אני חושב, אני לא סגור. גביע קונפדרציות? אליפות אפריקה. משהו דומה, ליגת האומות כזה, משהו, אבל בז'ונגלר. אתם יודעים מה, בא לי שיהיה אליפות של כל העולם בלי אפריקה, ויהיו רק שחקנים אפריקאים בפרמיירליג, זה מה שבא לי. שהליגה תמשיך תרוץ רגיל, אבל רק עם שחקנים אפריקאים. שזה בעצם ההפך מאליפות אפריקה, אתה אומר. אתה רוצה רק את זה. דיוק. זה מעניין, נביך, צריך לשקול את זה. אנחנו נרשום את זה. אפשר קצת לדבר כבר מקצועי? ראיתם שנקוואקו חזר לאברטון? הוא הלך מתישהו? ברור, הוא לא היה בעונה שעברה. הוא היה מושל לפי דעתי בליגה צרפתית שנייה, באיזה גנגון או משהו כזה. חשוב, תבדוק לנו את הקטע של הגנגון. לא, הוא חזר. יש לו עונה... בואו נראה. אנצ'לוטי אמר שהוא ישחק הרבה. אבל חשוב איפה הייתה השאלה, תבדוק לנו. בודק עכשיו. אנצ'לוטי אמר שהוא ישחק הרבה. כן. טוב שזה נפל לכם. כן. אז יש לנו unlimited transfer מ-12 בנובמבר עד ה-26 דצמבר. אני לא קלטתי שזו הפסקה כל כך ארוכה. אתם יודעים שבעצם... מה אתה רוצה? גביע העולם זה חודש. שבוע לפני שבוע. אבל לא חשבתי על זה. אני חשבתי על זה, אוקיי, יש גביע העולם בחורף, אבל לא חשבתי על זה. סליחה, אני טעיתי, הוא היה בסטנדרט ליאז', הוא לא היה בזה, הוא היה בסטנדרט ליאז'. היית קרוב, יש איזה שם דומה. אני לא חשבתי על זה במונחי פנטזי, שבעצם מ-12 נובמבר אנחנו יוצאים לפגרה של כבר, שאתה חוזר, המשחק אחרי זה, זה הבוקסינג דיי. כן, ואין לי כוח כל הגישות עכשיו לעשות בווילד קארט של ינואר, רק כשחקנים שלו היו בגביע העולם, וטטטי, אתה לא תסתכל על זה עד כדי כך, מה שצריך לזכור. ואם הוא יחזור בכושר, או אם הוא יגיע לגמר הוא יהיה טוב. בוא נביא לך, אני חייב קטע, מאז שבאת הרינג לייט, מעולם לא הייתה יותר חשוך. זה מדהים, דווקא כשהתחלנו להקליט היית בסדר. זה מעבר אותי. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני קם. אז צריך לזכור, המשחק רץ, כאילו, אני לא חושב שיהיה להיות מחירים וכאלה, אבל המשחק רץ בתקופה הזאת, ואז יש את הווילד קארד השני, בעצם הבוקסינג דיי, מ-26 בדצמבר עד סוף העונה. אוקיי, הלכה למעשה יש לנו השנה, כמו שאמרנו, 3 ווילד קארדס. טוב, בואו נראה את זה קצת בצורה יותר נעימה לעיניים, איך זה מתחלק לנו בעצם הגיימוויקים, ויש פה משהו מדהים, אתם ידעתם שיש בחודש אוגוסט 5 גיימוויקס? כן, מלחמה. אתה לא חייב להגיד שאמרתי לכם את זה לפני הפרק, אביחי, אתה יכול עכשיו לעשות את המופתע, מה באמת? יש 5 גיימוויקס? וואו, לא ידעתי את זה. אני לא מאמין. אביחי, אני לא יודע מה עשית? נפלא עכשיו מה שעשית. אור יקרות. כן. במיוחד אור. אז יש לנו בעצם... שמעתם אותי בפרק אצל אור יקים של החתונמי וזה? איזו שאלה. איזו שאלה. מעליבה. חשבתי עליכם כל הפרק. תקשיב טוב, ישבתי... אני רוצה להיות מקצוען כמוהם. אני ישבתי עם דניס וממש נהנו, זה ממש טוב. מי שלא שמע את זה חייב לשמוע את זה. ואגב, הפתיע אותי שזה פעם ראשונה שאתה רואה את החתונמי. נכון. אביחי, אתה בעצם נכנסת, אתה מקביל של מי שהתחיל לשחק פנטזי בעונת קורונה. בדיוק. גם בהתחלה קיללתי את המשתתפים וזה, כי למה? התחלתי לראות את זה אחרי שנגמרה העונה של הכדורגל, והייתי מקלל את המשתתפים וזה, וחברה שלי הייתה אומרת לי, מה שלך, למה אתה אומר שהוא חלאה, למה אתה זה? ולאט לאט הבנתי שלא צריך לשפוט כל כך מהר, ושכאילו זה ממש חפיף, לא צריך להתייחס אליהם בכלל, אתה יודע, זה אנשים רגילים.
זה לא כוכבים, וזה היה לי נחמד גם לפרשן אנשים רגילים. אני אהבתי את זה. פרשנות ברמה באמת... אתה אומר, זה לא מאחרז שלא נותן לך... אבל אני רוצה לדבר מקצועי, אני אוהב לדבר מקצועי. דיברת מקצועי, היוצא מן הכלל טוב. אז כבר בשבוע איבדנו את זה, וזה רק התחלנו, בשבוע הרביעי יש לנו כבר מחזור אמצע שבוע, וכשמתחיל ספטמבר ונסגר חלון העברות, אחרי יומיים אנחנו כבר במחזור שישי, זה עונה על ספידים. עכשיו יותר מזה, אנחנו יכולים לראות פה בטבלה מה יש כאילו במידוויק, אוקיי? אז במידוויק, כנראה שבמידוויק הראשון והשני יש תמונה של הולי שנד, אבל אחרי זה יש את הפלייאוף של, לדעתי, ליגה לא אירופית? הכל, של הכל, דניאל. כן, לא, אבל אין לך קבוצות אנגליות בפלייאוף, של הצ'אמפיונס. של הצ'אמפיונס אין לך, אבל את ווסטהאם יש לך. אוקיי, את ווסטהאם יש לך. היא באמת עשתה את זה ממש ממש נוח. אמן יד באר שבע, אמן. בספטמבר כבר יש לנו כאילו את הצ'אמפיונס, אז אחרי מחזור שישי, שימו לב, יש לנו את מחזור שישי, אמצע שבוע צ'אמפיונס, מחזור שביעי, אמצע שבוע צ'אמפיונס, מחזור שמיני, ואז יש, לא יודע, כאילו, עוד פעם אינטרנשיונל ברייק, שמגיע רק אחרי מחזור שמיני, וסתכלו עוד פעם, 9 צ'אמפיונס, 10 צ'אמפיונס, 11, 12 מידוויק, צ'אמפיונס, ועוד בין לבין, טוב, יש במחזור השלישי, כאילו, במידוויק, חוץ מה8 ראשונות, יש גם גביע, יגמרו את השחקנים, מטורף כמה משחקים יש, עד המונדיאל. אז זה משהו שאנחנו כן צריכים לקחת בחשבון בשלב מסוים. יאללה, שלן דיפצה, נביא את חבר שלנו, כפרה עליו. מי זה חבר שלנו? אלוורז. הוא כבר חבר, הוא עוד לא בא, הוא כבר חבר, זה מה שיפה. שאמרו שהוא הולך לשחק באגף קצת. איזה חבר הוא, אתה יודע איזה חבר הוא? אתה תמות עליו, עומר בכלל. יש להם על צפות. יש לנו צופים ארגנטינאים שיכולים עליו. גם אני? כל מה שארגנטינאי בפרמיירליג צריך להיות טוב. אלא אם כן זה אוטמנדי, ואז זה ככה, במיוחד במקרה שלך, אביחי. צרחות. איך שהיה לנו פודקאסט בשידור ישיר באירוע הזה? וואו. אסון האוטמנדי. זה יהיה, בכלל, אביחי, זה יהיה. אסון הלונדסטראם. הוא לא עלה. בואו נראה את הטבלה הזאת. זאת טבלה של לין, שעשתה, באמת, אני מאוד אוהב את הטבלה הזאת, זה גם מתאים לנו בקטע של הנייט מוד, כן? אבל גם מתאים לנו, מאוד נוח להסתכל על זה. אז בלי להיכנס יותר מדי, לא עשינו... ואף מספק. כן, לא עשינו את זה כאילו בקטע של מהכי קל להכי קשה, כי בסופו של דבר כל אחד יש לו את הזה שלו, במיוחד שזה לא איזה משהו רשמי, אבל אנחנו יכולים לראות פה משהו כזה, יש את המשחקים היותר קלים מן הסתם, ויותר קשים, אבל גם הכניסו פה משחקים נגד עולות חדשות, שזה כאילו בכחול ותחלת, כחול בית, תחלת חוץ, שזה נחמד. עכשיו אני אגיד לכם, אני קצת למדתי בשבוע האחרון על העולות החדשות. נוטי גם יהיו טובים. אז אני אסביר לך משהו. דבר ראשון, יש את האליפות לקחו של הליגה הזאת, פולאם, שמאמן אותם מרקו סילבה. שכבשו מהגולים, אני חושב שהוא פותר פעמיים. כן, העניין הוא שהם משחקים, הם כנראה... ווטפורד ואברטון. כן, אני לא רוצה להגיד את המאוחר, כי אנחנו נעשה פרק על העולות החדשות, אבל מסתבר שהם יהיו קבוצה כנראה מאוד, אם הם ישחקו כמו ששחקו בליגה השנייה, שיש שם גולים לשני הצדדים, סוג של יכול להיות כמו לידס, יש את בורנמות' שמאמן אותם, סקוט פארקר כנראה, לא ידעתי את זה, שהם יהיו כנראה כמו שהיו בוורסיה האחרונה פולאם, סוג של קבוצה יחסית הגנתית, לא בטוח שהסיכויים שלהם לא כל כך טובים לשרוד. סולנקה מוביל את ההתקפה. בוא נסביר לך משהו, פורסט זה נעלם אחד גדול, כי הרי הם היו באיזה מקום, לא יודע, 22 או 24, והם החליפו מאמן, הם היו ממש בתחתית, ואז הם עלו ליגה. יש מצב שהם היו לוקחים את הליגה הזאת, אם לא, כאילו הם פותחים עם המאמן הזה. בכל מקרה, היה להם המון מושאלים, וכמו ג'ט ספנס, שעכשיו, לא יודע, מדברים עליו כבר הרבה זמן, שהוא בדרך לטוטנהאם, עוד לא ראינו שזה נסגר, אבל יכול מאוד להיות שזה ייסגר. היה להם המון מושאלים, שהם איבדו אותם עכשיו. הם צריכים להחליף איזה 7 שחקנים, אז אתה לא באמת יודע עדיין איך הם יראו.
כי זה קשה לקחת כל כך הרבה שחקנים, כאילו, ואיזה. מה שאנחנו כן יודעים, זה שיש שם את נקו וויליאמס, מיליון, והוא בטון. את עומר ריצ'ארדס, שבא מביירן מינכן, ב4.5 מיליון. אבל בתור ווינגבק. אגב, נקו וויליאמס שיחק בעונה הקודמת בפולאם, ב4 בהגנה, פה ישחק ווינגבק. אז כן, כנראה זה יהיה הילד של כולנו ב4 מיליון, יושב על הספסל, שיצטרך אותו, הוא גם יעלה. טוב, יש לנו את המשחקים פה, אנחנו רואים את זה מול העיניים, אם כבר דיברנו על העולות החדשות, על הפנים, כאילו, יש להם התחלה קשה, אף אחד לא ייגע במיטרוביץ', אף אחד לא ייקח את חבר של... אני בדרפתי מיטרוביץ', אני... אתה בדרך? אוי, אלוהים אדירים. אביחי, אתה יודע... אני היום... תראו. כן, כן. היום דיברתי על זה עם נמרוד קצת, תקשיבו. שחקן שמפקיע 46 גולים בעונה, לא יכול לבוא לעונה הבאה גופה. הוא בכושר של החיים. עכשיו נכון שההגנות זה לא אותן הגנות, ובטח שפולה מלא קבוצה הכי טובה, זה שונה. אבל הוא עצמו בכושר מטורף. ואני כן בדעה שבכל זאת השיטה שצריך לשחק בה זה 4-3-3. ואם אתה עושה 4-3-3 עם חלוץ מדושן, אז אתה צריך 2 חלוצים זולים. אני לא מצליח למצוא בתחום של עד 6.5 לרגע זה, לפני כל המשחקי ההכנה, מישהו שמתעלה על מיטרו. אני אגיד לך משהו, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי קשה, כי נעשה על זה פרק, נעשה פרק על זה, אבל אני כן מסכים איתך בקטע שבשלב מסוים הוא יהיה אופציה. כי הקבוצה, לפי מה שהבנתי, משחקת ממש עליו, ואם הם יתנו גולים, אז הוא ייתן גולים. אז אני כן מסכים איתך ויהיה לו את מנור שידחוף אליו כדורים. או את ארי ווילסון, הסלח של הליגה השנייה. ראית? כמה בישולים הביאו עונה? לא דיברנו פרק שעבר שחייב חלוץ גופה, עכשיו אתה מדבר איתי על לעלות 4-3-3? תשמע, 4 לפחות שיהיה זה, כן, תשמע, יהיה גולים. אני עדיין לא יודע אם מעדיף מרטינלי או... בטח שיהיה, אבל אתה לא הולך להיות מוכוון קשרים. מה? לא, לפחות אני חייב להגיד, אני בקטע הזה לאו דווקא עליו, ולאו דווקא על 4-3-3, אנשים נוטים לשכוח את זה, אנחנו דיברנו על זה בעונה שעברה, בתחילת העונה, וגם אחרי זה... חלוצים, שמים גולים. כשמתחילה העונה, החלוצים פוגעים, וההגנות עוד לא מסודרות 100%. אין הרבה כלי, יש פחות קלין שיט במחזורים הראשונים, מאשר אחרי זה, ואנשים פשוט נוטים לשכוח את זה. ואני חושב אנחנו שמים את 2 הקשרים. סתם דוגמה, אני זוכר, ניוקאסל הפסידו 4-2, אני חושב, לווסטהאם מחזור פתיחה, נכון? כן, איזה כיף היה לי, גם את אנטוניו וגם את קלום. יפה, הביא גול ובישול קלום ווילסון. החלוצים פוגעים במחזורים הראשונים, אז בגלל זה אני לא באמת חושב על 4-5-1, אני כן רוצה לא סתם חלוצי... לא 4-5-1, אבל... לא, תראה, זה תהיה אופציה, יש 4-5-1, 5-3-2, 5-4-1, כי יש הרבה... אני לא פותח עם 5 בהרכב, אין סיכוי. בהגנה מגינים. כן, בסדר. למרות שאני מת על המגינים, על קסטנייטות ועל מלאכיה וכו', לא ניכנס לזה עכשיו. בא לי סגל רק מגינים. לא ניכנס לזה, מדברים על זה 10 דקות. כן, יאללה, בואו נחזור לקטע של המשחקים. יש לכם את הטבלה מול העיניים. נכון. דברו איתי, דבר מקצועית, אביחי, מה אתם רואים? מה נשמה, מה? בוא נהיה ככה, ליברפול... אסטון וילה נראים משחקים קשים. ארסנל קשים? כן, תשמע. לא נורא. כן, יש להם... 3 מחזורים ראשונים סבבה. חוץ מזה שעכשיו אני שם לב שהיא פספסה, והם פותחים את העונה בחוץ נגד בורנמוט, וזה אמור להיות תחילת. יש להם בורנמוט חוץ, אברטון בית, פאלאס חוץ, ככה. עולה חדשה בחוץ, משחק ראשון, זה אף פעם לא משחק. האמת, אתה צודק, נכון. זה לא כזה משחק, כבר ראינו, ארסנל יצאו לזה. לא משחק קל, זה לא משחק קל, אבל... אין משחקים קלים, אין, עומר. בסדר, אז מה אתה מראה לי את הטבלה הזאת? אז הנה, אני אומר לך, יש משחקים קלים, יש משחקים קלים. רוצה קבוצה עם חודש אוגוסט קשה מאוד, ניוקאסל. מאוד קשה. מאוד קשה. ואיכשהו, עדיין המשחק... די, אחי, נו. עומר, יש לניוקאסל... בסדר, יש לך סיטי וליברפול, אבל יש לך נוריץ', יש לך... ועוד 2... לא, נוריץ', זה נוטי גם פורסט, סליחה, חס ושלום נוריץ'. ושתי משחקי חוץ, ברייטון ווולס, שזה המשחקים שהם רוצים להביא את הנקודות שלהם. אבל זה לא הגנות קלות. ברייטון ווולס, מצד שני, תראה, זה לא... אין לי בעיה ללכת עם טריפיה נגיד, או מישהו מהגנה. גם פורסט, פתיחה איומה. אמרנו, העולות הראשונות קיבלו הגרלה מאוד מאוד קשה. ליברפול קיבלו הגרלה מעולה, סיטי קיבלו הגרלה מעולה. אבל רציתי לפתוח עם טריפ, עכשיו אני קצת חושש. לא ראיתי את זה. סיטי,
יש להם בשישה משחקים הראשונים 2 עולות חדשות בבית. זה משהו שאנחנו רואים. לצ'לסי, שוב, ככה, כי יש להם אברטון חוץ, אבל זה לא כזה משחק רבי שלהם. טוטנהאם בית, זה דרבי, אבל זה בית. גם ווסטהאם בס. יש להם את לידס חוץ, יש להם את לסטר בית, סאות'המפטון חוץ. אבל השאלה, אני שם לב שהרבה פעמים אנחנו כאילו אומרים, בשלב הראשוני, אנחנו מסתכלים על איזה שחקנים אנחנו רוצים, פחות על המשחקים שלהם. כי אני רוצה ליברפול, אני רוצה סיטי, אני רוצה סון, אני רוצה whatever. אני למשל, דניאל, עושה לי טמפליט מסוים. נגיד, אני שם, יש לי פה מקום של 1-5 בהגנה. סבבה, אז כרגע יש לי שם את טריפ. אני אומר, אולי אני אשים את קרסוול. אני חולה על העמדה הזאת של ההגנה של 5, זה פרימיום של הגנה. שתדע שאני שמעתי, אבל אוהד ווסטהאם מאוד דואג להם השנה, כי הוא אומר, אנחנו מאוד נשקיע בקונפרנס, ואין לנו סגל, אין לנו פשוט סגל לזה, והוא מפחד כאילו... מה ההבדל מהשנה שהייתה? אבל גם שנה שעברה נסגמר להם הסגל בשלב מסוים, בסדר, אבל הם היו טובים. כן, אבל לדוגמה קרסוול לא היה כזאת אופציה טובה. ההגנה שם לא הייתה כזאת טובה. הוא היה יקר. נכון, ובמיוחד שהשנה יש לך חצי עולם ב4.5. יש המון אופציות ב4.5 השנה. המון. אז בואו נסתכל, תראו, אנחנו לא עכשיו נגיד, בא תביא מאברטון, כן? אבל בואו נראה איפה כן אפשר למצוא משהו. אז כמו שאמרת, ניוקאסל, לא יודע. אני גם רוצה, אני מאוד רוצה להביא גם מאברטון, תשמע, מיקולנקו נראה מצוין. אבל אתה תבזבז מקום על השחקן של אברטון בתחילת העונה? לא. אני לא רואה סיכוי לזה. אתה לא אוהב ללכת על טריפלים, אמרנו. אני אין לי בעיה, תן לי רק טריפלים. אני לא אוהב ללכת על טריפלים בתחילת העונה, אבל העונה אני מאמין שאני אלך עם טריפל ליברפול, כי הנתון הזה של 7 מתוך 10 יושב עליי. של 7 שחקנים מתוך ליברפול, מתוך 10 שחקנים שהביאו הכי הרבה נקודות. אתם יודעים מה? בואו נסתכל רגע. תקשיבו רגע, אני מסתכל על הטבלה הזאת, וכל הניתוחים סבבה, אין שחקן אחד שאני חושב להביא, מתעניין להביא, ואז מסתכל על הטבלה הזאת ואומר, וואי, איזה פתיחה קשה. לא, גם הגנה של ניוקאסל, טריפיה, או לא יודע מי תמצאו שם ב4.5 דן בר. רוטמן. אם אתם רוצים אותו, אז אתם יכולים להביא אותו. משחק ראשון, פורסט בבית. אין יותר טוב מזה, וגם ברייטון ווולפס חוץ, זה לא משחק קל, אבל זה לא משחק שבגללו אתה לא מביא שחקן. זה בסדר. אני רוצה את לא, שוב, בהגנה אני מסכים איתך. אני רוצה את ספנס, אני מחכה שספנס יגיע לליגה. אני מסכים איתך בקטע הגנתי, במיוחד שזה אתה אומר עכשיו דן ברן, או השני, איך קוראים לו? גם נכון לכל עמדה. נכון, אולי לאחד כמו בבית קלום, אבל אתה אומר, אתה רואה אותו נותן נגד סיטי וליברפול, אני לא יודע. אתה צריך כבר אתה צריך סגל טיפה יותר גדול. הנה, על אותו זה, אתה לפני רגע דיברתי איתי על מיטרוביץ', סבבה? משחק ראשון ליברפול בית. אני לא הייתי פותח אותו בחיים, אמרתי בשלב מסוים הוא יהיה אופציה, אבל לא להתחיל איתו. משחק ראשון חרה, משחק שני אותו דבר, אותה פתיחה כמו ניוקאסל פחות או יותר. בסדר? ליברפול וארסנל, וולפס וברייטון. אמרנו, הפתיחה של העולות החדשות היא קשה. תראו, הקטע הזה שיש פתיחה טובה, לקבוצות שפחות מעניין אותנו, לברייטון. לא יודע, אני לא חושב שאנשים יכולים לעשות קטע של סנצ'ז. לוולפס. אז אתה יודע, פדרו נטו. וולפס זה אהבה שהפכה לשנאה. הם לא נותנים גולים. הם החתימו שחקן, אתם ראיתם, הם החתימו את קולינס ב-20 מיליון. זה שחקן כאילו של תחתית פרמיירליג, במקרה הטוב, הוא היה שחקן ספסל בברנלי. זה מאוד מוזר. בליברפול יש את הפתיחה הכי קלה, כן. טוב, אז לא נשים מהם. תשמעו, לטוטנהאם יש פתיחה טובה, אבל אנחנו לא מצליחים להכניס כזה, כאילו הרבה לא מצליחים להכניס שחקנים שלהם. אחי, בוא נדבר על זה, בוא. בוא נדבר שנייה על טוטנהאם. אני מקרה הבוחן. בוא נדבר על טוטנהאם. טוטנהאם, יש לי את העניין. סאות'המפטון בית. כן. לא, עזוב, הלו"ז שלהם טוב, והם נראים טוב, ונראה שהולכים לפתוח טוב, וכל שובר להם את הצורה עכשיו. אתה יודע מה עושה להם עכשיו, אחי? אתה יודע מה עושה להם? ראינו, כולם ראו. אני אמרתי מההתחלה. אתה אומר את זה, אחרי 3 ימים סוני נחנק מת. מול האוהדים שלו, מול המצלמות. מחזור ראשון טוטנהאם נגד סאות'המפטון, זה תחושה של צאן לטבח, כי אנחנו זוכרים שהם נתנו להם שביעייה. במחזור שני יש צ'לסי, שהארי קיין תמיד מפקיע בדרבי. ואחרי זה יש להם את וולפס בבית, ואת פורסט בחוץ, ועוד דרבי שעוד פעם קיין וסון אוהבים, ואז עוד דרבי, וסיטי שסון תמיד שם נגד סיטי. בקיצור, אמור להיות על פניו חגיגה. עכשיו יש לך ככה,
שנייה, יש לך ככה, יש לך את סון ואת קיין שהם פרימיומים, שבמחירים שלהם הם סימילרים בדיוק להלנד ול-KDB. זאת אומרת שאתה גם לא יכול, הדרך הכי זולה שלך אם אתה רוצה לקחת 2 מתוך הפרימיומים של שתי הקבוצות האלה, זה לשים את קיין ואת ההלנד. בגלל זה גם סון ודבריינה לפי דעתי נתחכו קצת. אם הם היו עולים 11, זה היה להם הרבה יותר אחוזי החזקה, למשל, לצורך העניין. עכשיו, מעבר לסון וקיין, יש לך את פריסיץ', סבבה, ויש לך את השחקנים יענו שהם כאילו כביכול דרג ב', קולוסובסקי ורישה. ואז אנשים אומרים, אני מעדיף אישית את סאקה, שהוא שחקן דרג א' של ארסנל, על קולוסובסקי שהוא דרג ב' באותו מחיר, או... איזה פרצוף אומר שאמרת רישה, עשה שאמרת רישה. כנ"ל שאני מעדיף את ג'סוס על רישה. הרי הם לא יפתחו עם כולם אמורים לפתוח בספרס? לא. ורישה לדעתי, שוב, 5 חילופים. מצד שני שחקן כמה הוא לא בא לספסל. הוא לא בא לספסל, אבל לבוא לשחק בצ'אמפיונס. אחי, אין דבר כזה ספסל. ראית כמה משחקים יש בכזה טווח קצר? נכון. אין דבר כזה ספסל. יכול להיות שהוא ישחק בצ'אמפיונס. יהיה קולוסבסקי, סון ורישה, יהיה קיין, סון, כאילו כולם יצטרכו לנוח איפשהו. נכון. כן, אנחנו עדיין יוצאים מנקודת ההנחה שסון וקיין יפתחו אותו במשחקים, כן? בסדר, ברור. הוא מדבר על קולוסבסקי שהוא לא בטוח. אני עדיין חושב, כי זה לא העמדה הכי טובה של צד ימין של רישרלסון, זה או באמצע או שמאל, אז אני לא חושב באמת שזה על חשבון קולוסבסקי, אני חושב שזה בא על חשבון לתת אוויר, זה משהו לעבות הסגל. דרך אגב, גם מבחינת פנטזי, השחקנים של הספרס יקרים ברמת הסיטי והליברפול, זאת אומרת שזה כבר מוכן... הפרימיומים שלהם, כן, הפרימיומים שלהם. לא רק הפרימיומים, גם קולוסבסקי, נכון, אתה צודק, נכון. קולוסבסקי עולה 8, גם הוא גולוריס. נכון. הוא גולוריס יקר, ופריסיץ' וזה. אז אביחי, דיברת פה עכשיו על ההתחלה שלהם. באיזה מחזור לדעתך צריך להגיע בשביל להגיע למשחק שאת המקביל שלו בשנה שעברה, בעונה שעברה, טוטנהאם ניצחו. שאלה הייתה ברורה שקצת הייתי מסופר. מכל זה, סאות'המפטון בית, איזה מהמשחקים האלה הם ניצחו בשנה שעברה? עשיתי לך את זה יותר פשוט. נראה לי את הכל, מה? תנסה עוד פעם. אם זה הכל כנראה שלא הייתי שואל. סאות'המפטון בבית הם לא ניצחו שנה שעברה? הפסידו. הפסידו? מה אתה אומר? וצ'לסי בחוץ הם גם הפסידו 3-0. איך תשכח את המשחק הזה? לא אשכח. ווולפס, הם הפסידו לוולפס גם? טוב, מה זה משנה? תשמע, שנה שעברה עזוב, שנה שעברה לא מידה. נכון, אתה צודק, כי גם החליפו מאמן, אבל אתה צריך להגיע למחזור 7, נגד סיטי. מחזור 7 נגד סיטי, הם ניצחו. זה המשחק הראשון מכל אלה? מחזור ראשון. נכון. טוב, כמובן שזה קצת, אתה יודע, הביאו מאמן אחר וזה, אבל... טוב, את הספרס אנחנו גם נוכל לראות בארץ ולהתרשם הם בעין הכי טוב. אבל אז מה עושים? כולם זורקים על קיין, זה, אתה יודע, דברים... תשמע, לרגע זה... יושב עם המחברת כזה, עמדה ממוצעת. אני פשוט עשיתי קבוצה ב-98 מיליון, ושמרתי כסף או לסון או לקיין. כאילו יש לי את ברונו, על חשבון ברונו אולי. אתה אומר כאילו כבר, אתה כאילו, מה, שאתה כאילו כבר בונה חילוף, או מה? כן, כן. לא, אני לא בונה חילוף. אני רוצה את סון, אבל אני לא יודע את מי אני ארצה. אז כל עוד אני עושה דראפט, אני משאיר את ברונו ומשאיר 2 מיליון, שאלה את מי שאני רוצה, או את KDB, או את סון, או את הרי קיין. הבנתי אותך. הלוואי חלק מהשחקנים, ימחרו, יתעדו, לא יודע, שיהיה לנו יותר קל. טוב, העניין הוא שבעצם אנחנו הולכים בעצם, הרוב ילכו על 2 פרימיומים, שזה סלח והלנד, נגיד, שוב, אני מדבר על, אתם יודעים שהטמפלט, לא דיברנו על זה, היא מטורפת, זה לא הגיוני, אני זוכר עונות שסלח כאילו, אחרי שהוא הביא איזה 13 מיליון או whatever, בבסיס שלו, הגיע ל-53% החזקה. יש 7 שחקנים, 7, מעל 40% החזקה. זה פסיכי. כאילו, אחד מהם זה ז'זוס, שזה בכלל, אנשים כאילו לוקחים אותו בתור... צ'ק בנקאי. כן, תראו, אני מבין שהוא, ברגע שאומרים, הוא פותח, והוא צריך לשחק... הוא חובר לארטטה. כן, והוא לא מחיר מאוד גבוה, 8 מיליון בשביל... ומשחקים סבבה. כן, אבל עדיין, אם אתה שם 8 מיליון על החלוץ שלך השני, זה בא על חשבון משהו. זה בא על חשבון מסדיאס.
הכל התבניות. לא, אבל גם לואיס דיאז בזה, אתה מבין? אני רק אגיד שנייה, לדברו שנייה, אני אגיד בשביל, רק לסבר את האוזן, כאילו, מי באמת השחקנים האלה של ההחזקה הזאת, כי זה מטורף. אני יודע בעל פה, אהלן, סלח, פריסיץ' ירד קצת, אבל עדיין 44 בערך. נו. חכה. 3 ו3 יש לך. אני יודע, חכה. יאללה, איך ברח לי בראש. הגנה. קנסלו, 4, 5, 6. לואיס דיאז, קנסלו, טרנט, והשביעי זה ג'סוס? 8, סליחה, יש. אתה מה, סליחה, אמרתי 7 מעל 40, אז לואיס דיאז לא ב7 האלה. אוקיי. אתה אמרת בעצם כבר את כל 8, ג'זוס בזה. הוא השמיני, כן. לואיס דיאז הוא השמיני, בזה, ואחריו יש כאילו, כבר, אתה יודע, אתה מגיע לגרינווד, וגרינווד שאנחנו אוהבים. גרינווד של לידס, של הנובים, כן. ואז סון. אבל תבינו, סון כאילו לא שם, למרות ודעים מה, בואו נסתכל, כי שאלו אותנו על זה. ביקשנו כמה שאלות מהבית, אז שאלו אותנו, בואו נראה שנייה את השאלה, של FPL לודה. איך יכול להיות ששחקן שסיים את העונה בפורמה הכי טובה, נתן לי, 230 נקודות, ב-16 מחזורים, עונה שעברה, ומשחק נגד סוטון בבית מחזור אחד, מצא את עצמו מחוץ לטמפלי. וזה לא רק שהוא משחק נגד סוטון, ואז יש לו התחלה לא רעה. אז יכול להיות שזה כאילו הקטע של הפחד. בן אדם אומר, אני לא הולך בלי סלח, ואני לא הולך, כנראה שזה מה שזה עושה, אני לא הולך בלי סלח, לא הולך בלי... אין ספק שאם לא היה אחוזי החזקה ולא היינו רואים אותם, היה לו הרבה יותר אחוזי החזקה. אין ספק. אני אישית יותר מאמין בהרבה בסון מאשר באלנד בפתיחה, ועדיין אני עם אלנד, או עם קיין, לא עם סון. עלתה לי השבוע מחשבה אחרת. אתם חושבים, הקטע שאנחנו כל הזמן אומרים, יפתחו את העונה בטירוף וזה. אנחנו רואים עכשיו את טוטנהאם. אמנם אנחנו באמצע יולי, אבל אולי, עכשיו הוא כאילו מביא אותם לכושר. והם פותחים בתחילת אוגוסט את הליגה. אולי הם לא יהיו עדיין בכושר הכי טוב. אולי בדקה, אתה יודע, כי אולי זה ישפיע עליהם, והם עדיין לא יגיעו גם כושר גופני הכי טוב שלהם, ואולי זה כן ישפיע, ואולי לא יהיו את התפוצצויות האלה, כמו שאנחנו חושבים. הכל יכול לקרות, אבל... אבל בוא נגיד שלא הייתי שם 2 התקפה מסיטי, או 2 התקפה מספרס, הייתי מפזר את זה, במיוחד שיש עוד, דיברנו על זה, קצת 2 טלנטים, כמו ברונו וכמו סטרלינג, ב10 מיליון, שיכולים להיכנס, ואז אם אתה מוותר על פרימיום ושם אותם, יש לך יותר משחק? כן, סטרלינג הוא, אנחנו לא יודעים עדיין, אבל אם הוא מצליח, הוא גם סוג של טמפלט ברקר. כי פתאום נכנס לך עוד שחקן ב10, וברונו, שראינו, אתה יודע, בוא נדבר. זה שהוא עולה 10 זה סנסציוני בכלל. זה אמרו הכי זול שלו, מאז אני לא זוכר מתי. אם כבר נגענו בברונו, בוא נסתכל על התחלה של יונייטד. ברייטון בית, שזה לא כזה קל. להם בטוח שלא. אבל עדיין, משחק פתיחת עונה באולד טראפורד, מאמן חדש, שזה עדיין, זה ברייטון, זה לא איזה טוטנהאם. יש להם מזל שזה לא פלאס. ואז ברנטפורד חוץ, ליברפול בית, קשה. סאות'המפטון חוץ, לסטר חוץ, מאוד קשה לדעת, כי אנחנו עדיין לא יודעים איך הם יראו. אוקיי, אני חייב להגיד... בוא נמשיך, סתם. לא, הם שיחקו, כאילו ראינו אותם, היה פרי-סיזן נגד ליברפול. איך מלאקי היה? האמת שלא שמתי לב אליו כל כך, זה היה נראה לי יותר משחק כזה בשביל לרוץ, אבל הם כן עשו לחץ. הם פתאום תורא קבוצה שלוחץ, עכשיו אני לא יודע אם זה לא אומר שיתפסו אותם כאלה במשחקים אחרים, אבל הם עלו עם הרכב הכי חזק. מרסיאל נפצע, תראו מופתעים. אבל אתה יודע, זה לא שהם עוד יביאו שחקנים, כנראה, יכול להיות שיהיה להם עונה כזה, בוא נגיד מבחינת פנטזי לפחות, שיחטפו ויתנו. היה את זה, אם זוכרים, אחרי שחזר הקורונה, היה את הקטע שנתנו מלא גולים, וגם חטפו גולים. אביחי, בתור האדבוקטור של ברונו, באיזה שלב אתה מביא אותו? אני מחכה. לא, אני כרגע איתו, לרגע זה אני איתו. אני מתכנן לפתוח איתו את העונה. אני מחפש סיבה. אתה מחפש סיבה, ומה הסיבה? היא תבוא מחפש תשובה ולא מוצא. היא תבוא ממה קורה עם רונלדו, והיא תבוא מאיפה התפקוד שלו במשחקי הכנה, והיא תבוא מלראות אם הוא מחייך באימונים, בתמונות, מהרבה דברים. זה חשוב. וביום הורים, מה ההורים יגידו? בואו, אם כבר זה מקשר אותנו ל-FPL גוטה,
ששאל אותנו, תנו הערכה על הפתיחה של יונייטד, מאמן חדש, הרבה בלגן, אבל מחירי קריסטל פלאס. שזה יפה, מה אפשר להוציא משם? כרגע לדעתי זה ברונו, לא יודע, בעיניי ברונו וזהו. ורשפורד שהרבה אנשים מדברים עליו בינתיים, אבל אני אישית פחות מתחבר. אני לא מתחבר. טוב, בואו... מי שרוצה ברונו, שיקח ברונו, ושיבוסם לו, אבל חוץ מזה, כלום. והקבוצה האחרונה שבאמת, אבל יש לה, זה עומר כבר אליך, כשיש לה התחלה סבבה, זה ארסנל, וגם היה לנו על זה שאלה של, בוא נאמי, של עומר, ארסנל קיבלה לוז מעולה, חוץ מז'זוס וסאקה, על איזה עוד נכסים הייתם שמים עין שם? מי לדעתכם מבין מרטינלי וסמיטרו יקבל הרכב ראשון? שאלת אני רוצה, למרות שזה לא אומר, טוב אומר תענה, ואז אני אענה. רוץ. לא, אני אומר דבר כזה, כולם שם טובים, כולם שם יפים, כולם שם יודעים את התורה. יודעים, גם פביו ויירה שהגיע יודע אותה, אבל הייתי מה זה שמח לחכות, כאילו לענות על השאלה הזאת יום לפני הדדליין, כי אני גם מאוד רוצה לפתוח עם שחקן של ארסנל, אפילו עם 2, אני חולה על ארסנל בפנטזי, המחירים של ארסנל מאוד מפתים, אחת הבעיות הגדולות זה שיש המון אופציות, אז אם ז'סוס זה על המקום של מרטינלי, מה עם ניקיטיה, ומה עם איפה סאקה, ואיפה פביו ויירה נכנס, ואיפה אודגור, ואיפה סמיטרו, וכל אלה שחקני התקפה, וכולם טובים וכולם זולים, וכולם כאילו חמים, אז צריך לחכות. בקיצור, התשובה שלי היא שחוץ משניהם, אין כרגע סיבה לפתוח את העונה עם שחקן שלישי של ארסנל, אלא אם כן... גם דאבל זה משהו. גם דאבל זה משהו. אלא אם כן, ופתחתי את אותה עונה שעברה, רק לא קיבלתי את הנקודות כמו שצריך, בא לך בן ווייט. עדיף תומיאסו. למה לא תומיאסו? כי סדריק ופה ושם, נראה לי סדריק דיגוריה זה סתם. אתה יכול להגיד מקסימום שאתה לא סומך על הקשירות שלו, שזה גם בסדר. לא, אני אומר, עמדה שיותר יש מצב שיהיה ברוטציה, זה העמדה הזאת, מאשר בן ווייט שיפתח. תמיד עדיף שחקן יפני, אבל. זה, אנחנו עוד יודעים את זה מימי מאיה יושידה. אבל... בוא'נה, זה היה אגדה. הפסיד בבאר שבע? כן. הפסיד בבאר שבע, בטח. בטח. ובוונדייק. היו צמד חמד. נופלו לבור. תשמע, אחת הקבוצות הייתה שם. חשבתי שתגידי לי טושי נקטה. איזה צבע מגיל היה לו בשיערה חלודה. טוב, עזוב. עשה את כל הצבעים. אבל רגע, בקיצור, לא מרטינלי, לא אודגר, לא ויירה, לא סמיטרו, לפתוח את העונה. אם אתה רוצה לשמור את הסלוט לשחקן שלישי אחרי כמה מחזורים להבין מי בהרכב סבבה, אם בא לך הגנה ארסנל. ואם לא, אתה יכול להביא קשר אחרון 4.5 את סמבילו קונגה בשביל הסמל. כן, יש גם לוקאס טוררה ב4.5 למי שרוצה. ומה, עכשיו ברצינות אבל, עד שלא נדע מה קורה עם פרטי, אני לא הייתי נוגע בהגנה שלהם. אבל אנחנו יודעים שבינתיים הכל טוב. בינתיים הכל טוב. בוא נראה מה יהיה, אנחנו לא באמת יודעים. כרגע זה, אבל... אתה יודע משהו? זה משפיע עליהם, האמת, על כל הקבוצה. אפילו לא רק על ההגנה. אני חייב להגיד שעל המחיר של מרטינלי, אני רק רוצה לראות שהוא מתקרב להרכב, בשביל לשים אותו. כי עוד פעם, בואו נסתכל שנייה על המשחקים, זה פלאס חוץ, שבאמת, זה לא הכי קל, שישי בערב, זה משחק ראשון של העונה, אבל אחרי זה, לסטר בית, בורנמוט חוץ, פולאם בית. איך אתה אומר לסטר בית? זה גם לא קל, מה? זה לא קל. במשחק בית, נגד לסטר, שאנחנו יודעים שיש להם את התקופות הפריחות שלהם, ויכול להיות שזה תהיה, אנחנו לא יודעים איך הם התחילו. בורנמוט חוץ, פולאם בית, וילה בית, יונייטד חוץ, אברטון בית, ברנטון חוץ, עד מחזור 9, יש להם רן ממש סבבה. אז זה ממש כאילו בואכה דאבל. עזוב, זוכרים איך התחלנו את עונה שעברה, אחי? זה היה משהו אחר, כבר דיברנו על זה, היה שם הרבה... הפסדתם לברנטפורד הנפלא, לא לברנטפורד שאחר כך התבזו בליגה. כפיים, יום שישי בערב, כפיים ובכי. למה, מה קראו אתכם, מה? מה אתה רוצה שהם לא ישמחו? משחק ושפיזין. טוב, בואו נסתכל שנייה רגע לפני ש... עשיתי שם הממבר השבוע, אני הולך למשחק שלהם, העונה לא אכפת לי. זה מעניין. אתה הולך השנה? טוב, גם השנה, צריך להגיד, גם השנה. גם השנה. אבל תשאר יותר ממחצית, בן אדם. לא, אני אנסה לערוך, אל תדאגו. והוא דבר על זה בהמשך. יזכור אותך. ובואו נראה את הדבר האחרון לחלק הזה,
בעצם יש לנו את השלושה פרימיירים. שהרגיש כמו 2, בוא נגיד את האמת. לא חושב. היה קליל. יש לנו את סלאח, סון, אני הייתי מכניס פה גם את קיין, כאילו, כי יש כאלה שילכו על קיין, סלאח, סון והלנד, ועל המשחקים כאילו, את מי מקפטנים. אז אם היה לך את סלאח ואת סון, עדיין אני חושב כאילו שסלאח נגד פולה, מולה חדשה, עדיין אתה חייב לתת לו, למרות שסון בבית נגד סאות'המפטון. לא כתוב פה, אבל בעצם סיטי יוצאים לווסטהאם, שזה לא משחק קל, למרות שיש להם די הצלחה שם, אבל משחק האחרון שם... דלג. היא לא כתבה את זה כי הוא אפילו לא אופציה מבחינתה. נכון, אני חשבתי על זה, למה היא לא כתבה את זה? כי הוא לא אופציה, כשיש את שני אלה. ואז בגיים וויק 2 בעצם בטוטנהאם לא אופציה. אז בגיים וויק 2 נראה איך החלה היה בראשון. החלה כמובן זה החלה הנורווגית, סלאח אני מכבד אותו מאוד מקצועית, וגם אישית. אני וסלאח מתחילים את העונה בטוב גם, שתדעו, חשוב לי לציין. תהיה טוב אליו, הוא טוב אליך. כן, אם החלה הנורווגית אבל אתה מתחיל עם החלה איתו, אז איך הוא יהיה טוב אליך? אני לא רוצה שהוא יהיה טוב אליי, אני לא רוצה שהוא יהיה חבר שלי, מה אתה רוצה? אני לא זקוק לחברות שלו, ואני לא מעוניין בה גם. הבעיה אם הוא יהיה חבר של אחרים, ולא שלך. בסדר, לא, אז אני אשים אותו ממקום שהוא לא חבר, שהוא לא מעניין. אתה מבין? שהוא בא לעבוד. יחסי מרות. ברוך השם יש לי מספיק חברים בסיטי, אני לא זקוק לעוד אחד. נביא את גונדו שיגשר. כפרה עליו. קצין וג'נטלמן. אז נראה הוא יהיה מחזור ראשון, ולפי זה נדע אם מחזור שני כדי לשים אותו נגד בורנמוט. הרי מי? גונדו הכי קצין מכולם. אין מצב לא לשים אותו בבית נגד בורנמוט. אני לא רואה, אם הוא קשיר... אתה יודע מה סלאח אוהב לעשות לג'ונסטון? האמת שזה נכון, אביך, אתה הבאת פה איזה משהו, אבל אני חושב שבמחזור הזה יהיה את הקטע של מי שלא תקפטנו, לא תרצו שיעשה שום דבר. כי כנראה זה עדיין יהיה 100%. אבל תסתכלו שנייה את גיימוויק 3. גיימוויק 3 זה מעניין. כי שם, לדעתי אין ספק שסון או קיין הם האופציה הכי טובה. לא. נכון, אנחנו זוכרים מה ליברפול עשו שנה שעברה ליונייטד, אבל זו עונה חדשה. אתה לא יכול להגיד לי שאם היה לך את שלושתם, לא היית נותן לסון קפטן. הייתי נותן לקיין. אוקיי, סון או קיין, בסדר, אני פה שחקן, פרימיום של זה. או שזה כבר אופציה לשים שחקן מרגש. חבר'ה, אתם יודעים כמה מים יזרמו בנהר עד אז? מחזור 3, אני עם חבל מצטלם פה, חברים, יאללה. כן, אז זה... מחצית לתוך העונה היו פה התמוגגויות, אל תדאג. כן. יהיה זמן לדבר על מחזור. זה כרגע הקפטן מטריקס ל8 מחזורים ראשונים, אולי שן באמת עשתה פה עבודה יפה, נתנה לנו כמה עזרים ויזואליים. זהו, יש לכם משהו להוסיף על הקטע הזה של המשחקים? לא. אני עוד לא גיבשתי טיוטה שישבתי עליה ברצינות. אתה לא, אחי, אתה עושה... אני כל היום עושה חילופים, אני אסביר לך, אני כל היום עושה חילופים ומסתכל וזה, אבל לא בגלל שגיבשתי עליה, בשביל להכיר את המחירים של השחקנים, לראות מה קורה, וככה כשאני ארצה לעשות את הקבוצה אני יותר חד. להתחיל לשחות במחירים. הטמפלט של קנסלו וארנולד וסלאח בטון, וחוץ מזה נראה. וחלוץ יקר, כאילו שזה יהיה או צילי או גילי. וזהו. אוקיי. נתחיל עם צילי, כן. טוב, עומר, לפני שסוגרים את החלק א', אני מניח שיש שחקנים שעדיין לא הצטרפו לליגה שלנו, אז נגיד שהקוד, בוא נקיבלנו השנה קוד קל, אני חייב להגיד את האמת, זה כאילו, אני מרגיש כאילו נכנסנו ראשונים בליגה, בשביל לקבל איי-די נמוך, או משהו כזה. אז הקוד זה 42WWH1, שזה די קל, בלי שום קשר למי שמסתבך ומתקשה, יהיה לינק ישיר בדסקריפשן, גם באודיו, גם ביוטיוב, שאי אפשר להיכנס לליגה, מי שכבר בליגה, אז פשוט צריך לעשות רפרש, לחדש הליגות שלו, והוא כבר בפנים. Renew זה נקרא. כן, Renew your leagues, וזהו, עומר, עוד משהו, שאתה מסיים לנו את החלק הזה? משהו קטן רק, מקצועיות נטו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות, בטיקטוק, באינסטגרם, בטוויטר הכי חשוב, כרגע נראה לי שאנחנו בפייסבוק, נראה לי שאנחנו מתורגתים הכי הרבה על הטוויטר ועל הטיקטוק. תשמעו, היה לנו קטע השבוע שהטיקטוק התפוצץ. כן, ואני עוד לא עשיתי לייק, רק אחרי שאמרת לי נכנסתי לעשות. אז אני אסביר לך, העליתי את זה ולא היה תנועה יותר מדי, ואז אמרתי לאחיינית שתעשה לייק, ואז קמתי הבוקר והיה איזה 70 או משהו, ואיזה 1000 או משהו צפיות.
בסדר, אביחי, כי אתה כוכב שם. אנחנו ממש מתרגשים לקראת חלק ב', יאללה. יאללה, עומר, תסיים לנו. בלי ציניות. יאללה, חברים, יוצאים להפסקונת, תישארו איתנו. 15 שניות. שבנו חברים, תודה רבה שאתם איתנו. אז הפצצה הוטלה הבוקר, פיד פנטזי כמרקחה, חסימות כבישים בכל הארץ ופיזור טיוטות עם מטוסי ריסוס מהאוויר. אנו גאים לארח את ג'וש לנדון מ-Always Cheating. Welcome, Mr. President. How are you? I am well, thank you. I didn't understand any of that, but I agree with every word you just said. So thank you for... I just said, briefly that we blocked the roads and we're throwing flyers from airplanes and shit. You remember, when the president comes to the UN, okay, the entire city is like shut down? Yes. So it was supposed to be like this, but what actually happened, I think a lot of people just stayed at home, so the roads were clear. Oh, really? Yeah, Biden, yeah. Yeah, but Biden came around surprisingly very comfortably in the same day you came to visit us. So thanks for being on the pod. Oh, then my pleasure. Yeah, and I'm glad you guys did clear the roads for me. Just give me a nice clear lane. Yeah, no, thank you. Thanks for inviting me. I'm happy to be here. And especially as somebody who is also not based in England. It's sort of fun to talk to somebody else. It's sort of when you do English Premier League content and you're not based out of England. There's always like a little bit of an uphill battle to get people to. But you probably get a lot of stick, you and Brandon, no? Less than we, certainly at the start, at the start, there was a lot of, I'm never going to listen to two Americans talk about anything involving the Premier League. Soccer. Right? Soccer. Exactly. Soccer. I just say football now. I've given up. Like I say soccer when I'm talking to my American friends. It's the only time I say it. Otherwise it's just football because I just don't like getting corrected anymore, and football, it does make more, there's a logic to the word football. You do play with your foot. Like it does make some sense. So yeah. You see, yeah. But the influence is strong. Yeah. But tell us, you guys have been around for a long time, probably like 2014, 2016. Yeah, I think 24. This is we're entering our 8th season doing the pod. So I think that would put us at 2015. Yeah. Or so. Yep. So it's a very, very long time. How does it happen that two guys from Brooklyn not only follow, the English soccer and then the English Premier League, but also like start a pod over? I mean, probably when we started, I told Avichai, no one's going to listen. Who's going to watch this? That's the classic. Which for a while is true, for everybody. I mean, I didn't even play growing up. I did play tennis in high school, but I've always been a really big sports fan. It was pretty hard to watch any soccer/football growing up. I mean, you got the World Cups and that was about it. And then about 15 years ago, they started to make it a lot easier to watch. Watch here in the States. I think Daniel, you lived in America for a while, right? I lived in New York. Yeah. Yep. So I mean, now it's actually quite easy. I mean, the matches are everywhere, and that was sort of increasing over the last 10 years. And so I really got into the 2010 World Cup, the World Cup that was in South Africa. I went to the games. I was in game between United States and Slovenia 2-2. And United States score a goal and the goal canceled by offside. I remember that. After 2 or 3 minutes, the fans of United, they say, "Oh, where is the goal?" I say to my friends, "Wow, the fans, they came from the heart and they really want that USA win, but they didn't know the rules. They didn't know that there is offside and something like that." We're still dealing with that a little bit, unfortunately. I think we have our own. We have a World Cup here in 4 years, so there's a big. That's exciting. Curve. It is exciting. It's really, really exciting. So, but it's the States, Canada, and Mexico. By the way, I remember you went to Mexico City like
I think like a month. Well, I was going to. I got COVID several days before. Yeah, you got COVID before going to Mexico. Usually it's the other way around. Yeah, just a couple days before. The whole family got it, and so you know, which I know probably happened to almost everybody on this call by now, but. Yeah, and so and I know I was going to go to the Azteca too, which is a real shame. But yeah, I mean, so hopefully I can go in 2026. I mean, we're planning to go to Mexico City next. Do you guys have spring break over there? Like, you know, for school, like we have a spring break. No, but we know spring break. We don't. We only have. We have a lot of holidays. So. Okay, right. Yeah, I have an elementary school kid, so we're gonna go down there for that next year. But yeah, I mean, it's a joint World Cup, but I think something like, I think 80% of the games are going to be here in the US. It's only 3 stadiums, I think, in Mexico, which are really, really nice. Azteca is one of them. Then I think only like 2 in Canada, which is weird. I think you're right. Vancouver and Toronto or something like that, maybe. But yeah, so I'm super excited for that. And I got really into the 2010 World Cup, and then Brandon played all sort of, you know, he played club teams, and then he played in New York a little bit. And really? So he was a little more, I mean, not like in a competitive way, but he just stayed active, you know, just kept playing. And so anyway, he was like, you know what, I want to get more into the Premier League. I'm going to start watching more matches. Like he was just like, I'm going to do it. Like it was just like he like sat down in the summer and was like, I'm going to do this. And he said, you know, I know from experience that playing a fantasy game is just one of those ways where you can really immerse yourself in a sport super quickly, because you just learn all. I don't know if you guys have ever played any other fantasy game. Well, it just even FPL, right? It's like you just start doing it, and suddenly you know the names of every backup goalkeeper. You know, in the Premier League, it's incredible, right? And every, you know, defensive midfielder you know the names of across all 20 clubs. And so he thought, well, let's do this, and we'll just learn a lot. It'll be like kind of like we'll throw ourselves into the deep end of the water, you know, and just kind of go for it. And so we started playing, and then we just got hugely competitive. We loved it. And we used to get together, Brennan, his wife, me and my wife, and play cards and things like that. And then almost every time we did, Brennan and I end up like huddled in the corner talking about our fantasy teams, you know, for a half hour, just like, so we'd sneak away so we could talk about our, you know, our transfers and things like that. I don't know, we just, you know, it just seemed like a fun idea. And at the time, no one was really doing fantasy Premier League podcasts, you know, or like, honestly, fantasy sports podcasts in general were less of a thing. Now there's yeah, of course. Yeah, NFL though, there's so many now, and I'm sure, you know, even like NBA and things like that, there's a lot. But the thing is, you needed each other, because let's say we have, you know, I have my brothers and we have my friends, and then you meet friends actually from FPL, and then you go hang out with them. But for you guys, it was probably a lot more difficult. It's not like you're going to do like a draft night with I don't know, maybe now more, of course, but back then. Yeah, there were a couple bars. I mean, living in New York helps, because there are soccer bars, as we call them, that open up early. And so, so we started doing that, and we just got really into it. So we launched this podcast, and we basically emailed everybody that anyone we'd ever listen to, you know, like anyone who we'd ever like followed on Twitter or anything like that. We just messaged all of them and shared the word. And a couple people were nice enough to share it out. And then, you know, it was so early, and there were so many, like, you know, it was just like a real, like, it's like in business, you know, there's that expression first to market, you know, and it felt like we were just one of the first podcasts to hit the market. And and so then, you know, and I think we've been really consistent. I mean, we do a podcast every week, we record every Sunday, you know, it comes out every Monday morning, and that's just sort of kind of been the hallmark. So you kind of know as a listener, you're getting our podcast on Monday morning every week. And I think that's been really, really helpful, you know. Also, you're the first ones, because Monday morning, I mean, usually the other pods are like on a Tuesday, Wednesday, you know, Thursday. Yeah. So I think that when you wake up in Monday, we listen to you in the way to the work. Yeah. So throw it in your car, you know, on the way to work or whatever. That's kind of the goal. And that's, you know, and we kind of intentionally tried not to be too, we want to be family friendly, because we actually did think to ourselves, well, there are a couple times when we had cursed on the podcast, and then someone messaged us, and like I was in the car with my 8-year-old, and I had to turn it off after that. So we try to be kind of family friendly with with our pod content. Not true of a lot of other there's also some very good ones out there that do not do that, but ours Planet FPL, kind of Planet FPL, or FML FPL. There's a couple out there, you know, for sure. Or us.
you know. You guys, and you the list. We try to keep it down because we have also a lot of young listeners. Avichai, we have young listeners. We have to keep it down. I have a problem because I'm try to very keep it PG-13. emotional fan. I'm emotional fan of my team in Israel, and I'm emotional fan of Newcastle United, and I'm emotional fan of my fantasy team. How big is the Israeli league? Like, do you guys go to matches, and is it a big? Yes. Yes. Yeah. You mean the Israeli league? Yeah. But it's not like there is 14 like teams. It is in the MLS. There is 14 teams. My team play against Southampton a few years ago in Europa League, and we beat Inter twice. So cool. Once in 10, 15 years, my team good. So it's nice. But most of the time. We actually support 3 different teams. The three different teams now, and it's like the 3 biggest teams. Each one is like from a different city, and those teams are actually sometimes they do good. The thing is, we play in Europe. Okay, so every once in like 10, 15 years, you're going to get one Israeli team in the Champions League, which is always horrible because you don't see any goals. at least for our teams. Yeah. For the other teams, you see some goals. But right now, when they started also the Conference League, it's actually better. It's better for the lower tier teams like from Israel because you can succeed and advance. Yeah, I wasn't really like that excited about the Conference League when they first announced it, but I think it was Leicester City last year. Like they really took the Conference League seriously. Yeah. I think they made it to the and they play very well. Yeah, they were just like, we're going to try to win this thing. We're going to go for it, and I sort of. I get that because, for a lot of teams, realistically, winning the Premier League is just not going to happen, And also, it's a trophy. Yeah. It's a European trophy. Exactly. So, for the fans, it's very important because they cannot win the Champions League. So if they can make some games against another teams in Europe and win. Yeah. And that's also, why, I think, I think every knockout tournament gives you just a vibe of like, you have to win this. There's no next week. So fans are like also really invested in it. We have to understand it's not top 4, it's not top 6. When you get to the 7th, 8th, for teams like West Ham, Leicester, it's a big trophy. And I think also this season, and this is actually getting back to FPL, West Ham is going to take it very seriously. Which means they're going to have a similar season to last. Yeah. And which is, I mean, we'll see. I don't know West Ham, I think, is one of the trickier ones. I don't think I've had a single draft so far this summer where I've had a single, not one West Ham player on my team. I think it's tough because Jared Bowen, I think he's just a little too expensive. They put him at 8.5 and you've got all of these great options at 8 million, right? You have Luis Diaz and exactly. That's half a point. Actually, it's a big difference. It's a big difference now because they actually undervalued so many players. Yeah. I mean, I think Mo Salah should be like 16 million. He's a steal at 13. They have this year. I mean, when the prices started coming out, we all said, are the rules going to be the same? Because it doesn't look like it. Something has to change. But no, what they did is they just decided no defender is going to be over 7.5. Doesn't matter if he scores a zillion points for 10 seasons. It's going to be 7.5, which is not very good for the game. He should be like 8.5 at least to make it difficult. Yep. But then we're going to drop all the rest. Yeah. So we're going to give you, because the thing is, we talked about this in the pod and other pods talked about, they want, the 4 of us, we're already going to play, doesn't matter what. So they were trying to bring in new players and to make it, at least accessible for them to have Salah and Haaland and Trent and Cancelo. So what they did, at least they said, okay, so no goalkeeper is going to be over 5.5, which is good. It's just good because we didn't even look at the premium ones. It's 6. At 5.5, you're starting to think Ederson is not the worst option. That's true. I haven't really considered it. I think partially because of the problem with Ederson and Alisson is it does stop you from having 3 players up front, and that's the only thing that throws me off a little bit. Ederson maybe more so because I think there's going to be so much rotation with Pep's
with Pep's, who knows? Exactly. That maybe Ederson is a safe 5.5 million option. It's kind of the cheapest way into that defense. So I hadn't really considered him until just now as we're talking. I have, who do I have in there? I've got Mendy in there right now, who it's hard to resist at 5 million. Yeah, it's hard to resist. Even though he didn't score that many points last season. He missed some games. No, but because he played in Africa Cup. Yeah. And also they kind of threw the last month. Yeah, they did. Want to play. Yeah. Really, the second half of the season. So I think, I think maybe I could talk myself into Ederson. Right now, I have, I actually only have 3 at the back, so I feel like that's a little outside the current, fashion. You know what? Let's talk about that a little bit. What's your current? I'm not going to say bust team because it's going to be some bust to get to keep you away for a month. But maybe, I mean, you're saying you're going for probably 3-4-3. At the moment, I am. Now that could change because again, I don't have any Man City defenders right now. That feels like something that I should probably change. I just think that I really like the value of a couple of Liverpool and I really like the value of Luis Diaz at 8 million. I think that he's amazing value. It's like getting Mane for 8 million. Yeah, significantly under. I think so too. He's going to play exactly. He's going to play the Mane spot. I think he should be closer to 9.5 million. So I really like the value. And then now that Raheem Sterling has left, I think that Phil Foden is really good value as well at 8 million. I think you say that Raheem Sterling will be a good option. I clap my hands. No, 10 million. No. That's not too. Yeah, I'm worried about a Havertz Sterling, Werner front line. Like, I'm not sure. I don't think Werner's going to be starting, but like, I'm a little worried about. I don't even think they're done for the summer. I think you're right. That the new owner, I don't know why it feels like this, maybe just me, that he's going to bring one like big name or something, one big signing that has nothing to do with the team. Like he wants Ronaldo. I don't think Tuchel wants him. I don't get that. Yeah, I don't think no one really. I mean, I don't think anyone should want Ronaldo right now, unless they're if Lewandowski gets injured in preseason, he's out for the year. Maybe you throw Ronaldo in there. I don't know, but I feel like he just needs the ball too much. It's sort of. I mean, he's going to score 17 goals or whatever, but I don't know that. I mean, listen, I don't want to do the Ronaldo thing because I get it. I get in on him too much in the podcast. There's too many Man United fans out there. They get too upset with me, but there's none here. But I do think that okay. There's 2 here actually. No, we like Ronaldo, but we're not Man United. I like Ronaldo too, but I'm not sure. I just think like he's not Ronaldo an FPL asset, no doubt. Yeah. I do think if you would put him instead of Lukaku, we score more. Maybe Chelsea would be better. Yeah. But anyway, you said Foden. I think that actually Grealish would look like 7 million. I think it's his spot on the left. I think it's his spot. It's hard to say. I mean, between him and Foden, it's hard to say. I mean, Grealish had that spot at the start of last season, but he kind of lost it. He sort of just didn't deliver enough. And so he kind of, so I'm not sure. I think that, that I'd say that spot, the Foden Grealish spot is what I'm really interested in at the start of the season because they're so affordable. What I haven't decided is which one I'm going to bring in. And I think I'm just going to watch some preseason matches and hope that I learn something from them. Even though today I learned that they have only 2 preseason matches. Is that right? Yeah, that's what I heard. That's very low. Plus the charity shield. Oh yeah, it's right. Like another one. So we would get some, information there because. Yeah, although the charity shield can be very deceptive. Deceptive. Every year. Every year there's one guy who just goes off in the charity shield and we all buy him and he doesn't start the next week. Like Sterling or something. Yeah. Who was it? It was a couple years ago. It was I can't remember who it was now, but yeah, somebody like that went off. But I do think regarding Grealish, and we talked about this, I think a little bit in the pod. There's the second season syndrome with Pep, like Mahrez. He wasn't that good in the first one, but in the second one, he started playing more. I mean, it wasn't like the best FPL asset, but he did play more. They paid a lot of money for him, for Grealish. He did look better in the later stages of last season. And against even in the Champions League, even though they were knocked out, I think he might have a good season. Well, I would like it because I like Grealish. I just enjoy watching him play. When he was at Villa, I just thought he was
he plays with a lot of energy, and he's sort of he seems fairly unselfish as well. It just feels like he's not a player who's obsessed with scoring, and I think that in theory makes him a great fit for Pep's team. And I think, to that, I mean, I also think that in a Pep team, the goals are going to come. You're just going to get a lot of chances, right? So if he's assisting and scoring and he's 7 million and he's playing for Man City, then clearly he's a great option. But I just don't trust he's going to start. And I guess, so that feeling you don't want to go into game week 1, the first week of the season, without trusting your full 11 is going to start. It's nothing worse than that opening weekend, 2 of your guys on the bench. It's just the worst. You're probably never going to get, that confidence with Pep, but also they do have, like you said, they have a striker this year. They have a forward. He has someone to pass to. Yeah, they have two. That's true. They have two. Yeah. The player that got from River Plate, Julian Alvarez. Yeah, he looks good. Yeah, he's very promising. good. Yeah. Regarding this, there are 2 key factors this season. First of all, we have a World Cup in 3 months, right, mid-season, and also the number of substitutions is up to 5. So how does this affect your strategy at all, if even? Well, the 5 subs, I think, is not really an issue. I felt like the COVID year, the year when there were no fans in the stadiums, there were 5 subs, and I don't remember that having a dramatic impact on my. That's true. It showed us we can do everything, like you can survive everything. Yeah, exactly. No, but he's right. I haven't thought of this. That actually, I don't remember in my head, the bench is useless this year. You need one of them that actually plays. Yeah. And the rest, because of the 5 subs, even if Foden is not going to start, he's going to come on. I still think there's enough COVID, not to keep bringing COVID up, but I think there's enough worry that just randomly one player, their wife or their kid at school gets it, and out of an abundance of caution, they keep him out that weekend, or I feel like that's going to happen. Like the NBA safety protocols. Exactly, health and safety protocols. That's going to happen to a couple of these guys, and so I still have your typical mix. I mean, now that we have Nico Williams, who is signed for 4 million at Forest, and Pereira, who's 4.5 million at Fulham, I think you've got a couple cheap guys that you can throw who I think should play. So I agree. I mean, I'm not planning to throw a lot of money to my bench, but I am going to. Brandon will my co-host Brandon will sometimes throw a guy in who just doesn't play at all. Just like to sort of. It's actually cheap. But it's true, because let's say if you pick someone that is actually very high owned, and then he you remember last season's 4.5 striker. It was Stepe. What's his name? Never mind. Perisa. Okay, a lot of guys had. He was from Watford. He plays for my team right now in Israel. Okay, and he was transferred before even the window was shut. So he had. I mean, it wasn't crazy, but when you have someone, okay, let's say Tsimikas, he dropped to 3.7. That was insane. Yeah, then you're stuck with them forever, because you don't want to, you can never make a double change move. Yeah. But the World Cup, the World Cup is a trickier one. I think it's. I guess the big difference is that we have this, this first half wild card that you have to use, before the World Cup, and then of course now we effectively have 3 wild cards this year, right? Because you have the unlimited transfers before the Boxing Day when matches return. So, I mean, the problem is I know myself and I know that even though I, in theory, love the idea of building a team for the first 8 weeks of the season and then game week 3 wild card active. Exactly. It's going to happen. It happens every year. I get 2 weeks in. Now there is, I think, a strong argument for doing the early wild card though, because if there are a couple players that look amazing, like a game 3 wild card, a couple players look amazing and they're about to shoot up in price, which happens every year. A couple guys take off and suddenly they're up 0.4 million in 2 weeks. An early wild card just to build up a bunch of team value and get on these guys early.
has some value to it. But it's risky, obviously. And then sometimes you just wildcard a little too early. And the player that looked awesome was just, I mean, William a couple of years ago was a great example of this. William had this, amazing start in the Arsenal Fulham match. And he had 3 assists. Yeah, 3 assists. I mean, Arsenal, I think they won like 5-1 or something like that. I did my first wildcard last season, game week 3, I think. And I had in my midfield, I had Jota, which was on and off all the time, Ferran Torres and Mason Greenwood. Yeah. Ferran Torres had a great game week too, right? Was it? Yeah, man, exactly. Yeah. Like 2 weeks later, he's like a Barcelona player. I'm like, what the fuck? That's true. Yeah, I can't believe they sold him. He was good for Barcelona last year too. That's a weird, Yeah, also Aubameyang and actually, we're getting back Adama Traore. He's coming back in the league. Back to Wolves. No one's talking about him. That's true. No one is talking about him. Is he what we start? have to There's say a good reason about for that. Yeah. No, I think Josh likes him because he just looks cool. He does look cool. I do like Adama. I mean, look at those arms. He says he never works out either. How can that be true? That guy's working out. No one's naturally that built. I don't believe it. Actually, that was one of my mistakes last year. Adama Traore. We all get tempted because he has moments when he's such a wrecking ball on the. If he could just finish like 30% of his big Daniel, his publicist. I was a big advocate for him. I was bigging him up. It did not work well. Well, this is my problem with Neto too. Is that I just are they going to score any goals? Because Wolves have not really been a team the last few years that they don't have really like an attacking philosophy. It's not like. I don't really know. I mean, obviously they've changed managers, but it still feels like they're not really kind of built for. I worry for them. I think they might get relegated this year. If it's. I mean, they just spent like 20 million on Collins. There was a backup defender for Burnley. Yeah, that was it's an uninspiring offseason. And you wonder if Traore gets moved again. A lot of these guys, they come back for 2 weeks, and who is I'm sure else? that with Traore, they're ready to be in the top 8. Yeah. Raul look very bad. He looked very bad. Yeah. He looks like he doesn't look like the same player ever since that. In this podcast, we are all very, very love Raul because he's like one of us. It's a great person, and it was a great player until the injury. Yeah, and my wife is Mexican also. But football-wise, he played very bad last year, and again with Adama Traore and Podence and Neto, there is. To be fair, they all played bad. And but so the thing with Neto, he's a player. You could see he's a player. Omer always says they have like a few like this Portuguese kids who run around with the ball, looks very flashy. I have no end product. You see, like preseason, everybody's afraid. By game week 2, you like see threads comparing Podence and Neto and XG. You remember 2 years ago, that was a thing. Podence, game week 3, wildcard. Podence and KDB, which was like 9.5. I don't remember, something like that. Yeah. Everyone was in for Podence. The guy didn't even start. I think he had COVID. Almost certain I had Podence at that exact time. These guys. Them. I know. Now, my new rule is I don't want to take anyone who's too skinny. There's these little guys. It's hard for them. It's just hard for them to stay. Lucas Torreira was like this at Arsenal. I mean, obviously he wasn't a fantasy player, but he was a pit bull. He was, but he couldn't stay healthy. He played. I mean, I liked him too, but he was just sort of he just didn't have the physicality for the Pремьер-лиг. I mean, I don't want it to be true because I'm not very tall myself, but it feels like I don't know. That's why you play fantasy. That's why I play fantasy. Exactly. Not actual. Exactly. But I think obviously David Silva was he's very short and he was great. I don't know. Some guys seem like they're able to avoid the injuries, and other guys just I don't know. But Podence feels like one of those players who's just his entire career. I think he's going to be battling. The problem is all of their midfield looks like it. Yeah, I mean, exactly. Neto was good, then he got a horrible injury. Right. And, we all hope, I mean, if Neto was 5.6, not even 6, 5, no one would touch him. Yeah. They re-signed Matinho, so that's something.
Does it show something? I don't know. Yeah, I know. There's a lot of Wolves talk right now. I'm hoping that it'd be fun if they were kind of boring last year. It was a little sad. I think losing Matt Doherty to Tottenham, that was they lost a spark on that side of the pitch. I felt like on the right side. Yeah, I think they were the most boring team by a mile. Yeah. They didn't even start playing until the 60th minute, and that's something even their fans say. Let's say we got a question for Josh. We have a few of them. Nimrod asked us, how could you be such an involved FPL player when sometimes deadlines are like early in the morning, maybe you're not even up yet? Well, I sometimes set my alarm for very early in the morning. But usually, I mean, I think there's a minor disadvantage. But I mean, the guy who won fantasy last year is on the West Coast of America. So even worse, 3 hours further. For him, the deadline is usually on a 3 a.m. Yeah, on a Saturday. Very. So even earlier, I think, right? Because mine is 6. Well, whatever it is. Yeah, it's very early. Yeah, you're right. 3 a.m. So I mean, I think I just, I often stay up very late the night before. You will see breaking news fairly often. It comes out, right? Somebody was Samuel Luckhurst. I follow all these reporters for the clubs, and they'll often tweet, "Oh, so and so wasn't on the team bus." It's always the sign, if they're not seen, not seen in training. It's so shady. Training. It's so, and then he traveled with the team. He didn't get off the bus and this. Actually, when they moved the deadline to 90 minutes before, I think it took a lot of it out. Honestly. I think so too. And I thought it was getting a little unfair, to be honest, because there were just too many people who had inside information that they were using, and so I think it did. I actually would prefer to go the other way, which is and I know it's unfair to people who live in Australia or after kickoff, or I guess the West Coast, but do it right before kickoff, because that's a pretty standard style of that's what the NFL does, and I really like it because you just get to see that first. Yeah, the NFL is actually even different because you can actually keep changing it the entire day. You can constantly slot in, if a player of yours doesn't start, and I do like that idea, but. At the end of the day, it's only one match. Usually. Yeah, exactly. It's only one match. Yeah. So I don't think it's such a big deal. I mean, so you're going to get like the lineup for the first match. Yeah, it's not that big of a deal. But so I often, I'll just stay up late, and then I'll usually around 12:30 a.m. I'll hit that button, double check it. I like to do it on my computer, and then I'll check it on my phone to make sure the transfers. I could never do it on my computer. I always do it on the app. I don't know. Yeah, I like seeing the screen on the on my desktop. I like to see everything move, and I think the transfer screen is a lot cleaner on your desktop. You can kind of move things around. I don't know. Maybe I'm just old school. I don't know, but I do like the desktop version. I tried to do this. When you started playing, it was probably pen and paper. You had to send the team over to England. In the mail or something, right? I think I remember hearing about that. That's probably how all fans. I remember when I was a kid, you had to do like your first team. It was like a zombie team, and you send it to the paper. Yeah. We used to do that for the NCAA basketball tournament here in the U.S. You'd print out your little bracket and you'd fill it all out in paper and pen and give it to your coworker. So you guys play other fantasy sports? I mean, I know that fantasy NFL is huge. I had not played fantasy NFL in about 15 years, and I did it for the first time in that long last fall, and I loved it. I thought it was great, and actually, I came away with a lot of criticisms of the fantasy game, like we play, because the apps are so much better. I have to say, I mean, the credit to the Premier League, they've cleaned things up a little bit. It's a little, it's starting to update a little faster, but in the NFL. If nothing else, I just wish we had a better app, because I feel like it's, if a player, makes a catch or rushes for 5 yards or whatever, the app instantly updates, exactly how many points you have. You can compare it to the other people in your league. Right now we have to go to all these third-party websites, where you enter in your information and then they're able to do it. And the fantasy game, you get hacked. Yeah, and then you get hacked. Yeah, exactly. Then you get hacked. So it's it's even worse. I remember when we didn't have live FPL and we had to wake up the next morning, which wasn't that long ago. I feel like 2 years ago. I remember that too. Stupid. Yeah, I don't understand why you do that.
Yeah, it used to be you'd have to like just wait until I do like the idea. You know, we don't really have like a match of the day here in the US, but I do like what the people in the UK sometimes do, which is they'll not watch anything all day and then wait until 8 o'clock or whenever it comes on, you know, and watch the entire 2-hour match of the day. And that's their first exposure to the Premier League. I do it sometimes, but it's from other impossible reasons. Nowadays, yeah. No, so I'll tell you what, from my name, you understand, FPL Rabbi, I log off the entire from sundown at Friday until the next day after, like an hour after sundown on Saturday. Okay. So on wintertime, I don't miss that much. But, you know, we talked about, you know, setting your team. I actually set my team on Friday. For me, almost every deadline is a Friday deadline. So what you just said, I sometimes do. I don't check my phone when, you know, after Shabbat of Saturday, and I just watch like 15 to 20. There's websites you can watch like 15 to 20 minutes, you know, recap. It's crazy. It's without crazy. knowing, I cannot do like without this. knowing anything. It's actually exciting. Even in Yom Kippur, I need to open. There is one day in the year that all the people in Israel. No, he knows. Yom Kippur, everyone knows. I'm familiar. Yeah. In Yom Kippur, there is no television in Israel. However, what you said, what you try everything to say. is off. Only like foreign channels or whatever. With the phone, I cannot. And before 2 years was game week in this day, and was game between Wolves and Manchester City. No, it was Leicester City. And Leicester against City, and Wolves also play. No. Who was my captain? West Ham. West Ham scored, I think, like a 4-0. And it was a 5-2 Leicester against City. Vardy scored like a hat trick. What? Yeah. Right. Yeah. It was just last fall, right? Game week 2 or 3, something like that. Yeah, it was something like 2 or 3. Crazy. I opened the phone after the game week. I say to myself, you never do this. You never. If there is game, you need now to watch, even in the phone. So you can watch your phone a little bit. That's everyone always cheating. Always. Yeah, right. Exactly. Yeah, it applies to a lot of different situations. Yeah, exactly. So okay, got it. So how far? Because there's the 3 p.m.s. Where are you guys in the time zone? Is that like? For us, we're 2 hours ahead of the UK. So for them, the 3 p.m. is for us 5. You know, they call it lunchtime kickoff. We actually eat lunch a bit later, so it's the same thing. It's like the 2:30, 5, and 7:30. Oh, got it. So so I see what you're saying. November to March or so, you're. But okay. I remember living in the States, and you know, those 7:30 wake ups. Those are not easy. I love it. Well, I have a 5-year-old, so for me it's perfect. They're up anyway, you know, and so I just get up with them in the morning, and then we just put a match on, and you know, the thing is, you have this void after the last match, which is that's true. 12:30, and then 2:30. What am I going to do all day now? Yeah, you get your life back. You get to go do things, you know, you go see your friends. You know, it's like, it's much better than like the NFL where that's those Sunday. That was the thing about playing fantasy last year. I was like, oh my God, like on Sunday, I could easily just watch from 1 p.m. to because there's a Sunday night game too. Yeah. You could, in theory, sit down and watch 11 consecutive hours of football, and it takes some self-control not to do that, you know? So actually, I like that the Premier League has done it, you know, 2 o'clock. Actually, when I think of it, my wife would have liked it. You know, 2:30, that's it. Cut off. There's no more games. Let's say another half hour. We're going to talk about dinner. Yeah, that's true. We had another question from a dear friend of the pod. Shai asked us, talk to me about cheapies. Which ones cheapies have you have your eyes on? Okay, so we talked about Neco Williams and Herrera. Yeah, I think in general, you just want to look at the promoted clubs. You know, the 3 promoted clubs almost always have, you know, because they're hard to price properly. You know, partially because some of them are new signings. Like a lot of these promoted clubs, they tend to come up with a lot of loanees. You know, and so a lot of loanees Forest. Forest, exactly. So, you know, so some new people will come in and they don't always get priced the right way, or they get priced $500,000 or $1 million too low.
And so I don't even know who those players are yet, honestly. I mean, I'm still sort of looking. I mean, the newest draft I have A1E. I'm not saying his name right, but there's the new signing that Forrest made. He's a $6 million forward. He comes from I think he played for Union Berlin last year. Union Berlin is up your alley, Omer. Sorry? Our correspondent for the Bundesliga. Oh, yeah, you're the correspondent for the... My team in Israel, we were in the same group with them in the conference league, so we cursed them in Israel. Did they leave a strong impression on you, this guy? That we can't pronounce his name. Yeah, it's not because you're American. I think it's very hard to pronounce his name. Yeah, A1E. There's like a IYI at the end. I don't know. I'm gonna stop trying to pronounce it. But he looks. He scored basically a goal in every other match in the Bundesliga last season. Tiwo Awani. This is the name. Okay, there you go. All right, you got it. So the question is if we're going to remember his name by the end of next season, or is going to be. I know I'm sort of famous on the podcast for my terrible pronunciation, so he's just getting added to the list. I think that's where I would look. I think in general, if you try to find a cheap player at these like a top 6 club or whatever. They just don't tend to be starters, or they don't tend to be starters for long, or you're buying a defensive midfielder, right? You're buying somebody who's just not going to score a lot of goals. I mean, it's always tempting, Rodri almost scores enough goals for him to be an option, but ultimately I just don't want a player who's sitting behind, sitting behind the 6 players ahead of him. It's the thing is, the promoted teams, their schedule is brutal for the start. Yeah, I know that's the other issue. I mean, Forest. Their start is not terrible, I think, compared to the other ones. But, and I think that, I mean, I talked about Pereira earlier. It's 4.5 million. I think he's going to play for Josh, for Fulham. Milivojevic, 2 years ago, cost 7 in Crystal Palace. Last year, he didn't play so much, but now it's cost 4.5. So if he's going to start this year, I think he's the best option in the midfield. And no one take him. I didn't realize he was down to 4.5. I don't think he's going to start the season in Paris. I think he's getting a move. Maybe. You didn't know yet. And there is one more player, Israeli player, going to play in the Premier League in Fulham, Manor Solomon. Very talented. And if he costs something like 5.0 or 5.5, he's going to be a sensational player. The only problem that he's going to sign in the 1st of August, because something between he play now in Shakhtar Donetsk, so there is some problem because of the war. He's a first wild card player, in other words. The thing is about Solomon, I think he had an agreement, or the teams had an agreement for like 18 million euros, 20 something, very large amount. Then the war broke out, and I think it like devalued by half at least. And then they had an agreement for like 7-8 million euros, but he's very valued, I think, by Fulham. Okay. If he's coming into the league, they take him in free agent for 1 year because the rules of UEFA, and then they can take him for free because the contract is over when the season is over. This is what happened. But he's, like Yossi Benayoun, if you remember him, and Dejal Berkovic, it's the... he's a winger. He's a winger, talented, small guy. Yeah, this is what I like. I always prefer to take a flyer, or a punt, as to use the English parlance, on a player who's just playing up front, even if I don't know who they are. Right? That to me is just more fun than someone like Neto. Let's say somebody who is totally unproven. If he's 5.5 and starting it for that team. I think he's. I think we would have. It's unfair. It's unfair to our neighbors from Egypt have Salah. So it's very easy that all the people in Egypt play with Salah, and Salah captain 38 games, and in the end of the season you see the Egyptian 2 or 3 or 4 in all around the world. But now maybe we have some little player. Yeah, but they also have El Neni, so I think it balances out. Elneny is always great. He's always good for a couple of preseason goals. Like he's a great player in like international friendlies. He really shines in those. I mean, and Salah's going to play a ton because he's not going to the World Cup.
And so he might play every game in the Premier League this year. Yeah, it's actually, that would work to our benefit, but everyone has them. So it doesn't really matter. Takes the fun out of it. Yeah, I know. We talked about the ownership, not even EO, the ownership. We're looking at a very strong template of 7 players over 40%. I think it's unprecedented. I remember the time like when Salah was after his, record season. So he came like at 13 and he was 53. We got players like Jesus at 40, which is insane. Yeah. So Omar said last episode that he would suggest if we had it like masked out, we wouldn't know the ownership just before the first game week. How would it change the template? I would be totally in favor of that. I'm not sure how much it would change. I think he's onto something. I think, I think in especially in the kind of marginal, you don't need to see ownership to know that Salah and Trent and and a couple of the big guys, who's the Haaland. So Avichai says that if it wasn't for EO, maybe Haaland's ownership would be lower. Because at some point people are scared. Yeah, I'm considering going without Haaland. It's at least a possibility. There's this talk of the Bundesliga tax, which is this idea that all these players all sort of dip when they join, at least at first, because they have to get adjusted to the spacing and But ultimately, I mean, it's tough not to go without somebody from Man City early on because they just have a really nice start to the season, and there's no Champions League right at the start either, so you're not going to see heavy rotation. I had a draft that had Kevin De Bruyne in it. I mean, he's only 0.5 million more than Haaland. I think that maybe he's a little more trustworthy, but I don't know. It's kind of fun. I'm worried about his minutes. I'm worried not about his minutes. I'm worried he's not gonna. With 5 subs, I don't see how many games he actually. I know but Haaland could be like that too. Honestly, I think that, I think especially early on, he has, as Pep sort of lets him get used to the pace of the game. He could be somebody who comes off in the 60th minute. Of course, he could have 3 goals by then. But something, KDB without penalties, for him to be 12. I heard a lot of people saying if he haven't scored those 4 goals against Wolves, he wouldn't be 12. It's like inflated by another million or something. I know. I wish he was a little cheaper, but I mean, he might have like 25 assists this year. Like, I think, it could be. He could just, I think that team is going to score so many goals. And I don't know. It's interesting. I mean, without Jesus and Sterling, it's really a different team. It is. It's which is kind of exciting because I think I wish that, sometimes it gets a little uncompetitive with Man City because they're so good. But I like Pep. I like the way he plays. Like I like the attacking style that he plays with. I like watching Man City play, even though I'm not a supporter of them. Like I do not hate them the way some people do. And so I'm kind of excited for a new version of that, just to see what he does with a bunch of new players. Yeah, we know we don't even know. He might play like 2 holding midfield with Calvin Phillips now that he got. He might change the whole thing. That's true. Yeah, which is annoying for a fantasy perspective, but fun as a fan, as a supporter. We got another question from Guido Senderovic. So he says, what kind of elements do you use during the season, not in the preseason when we have a little bit more information, but not like only data and more subjective, like the eye test or whatever. Yeah. Well, I try to use both. I use data. You use like those the more progressive data. A little bit. I mean, I don't love it because I don't find it super fun. I mean, to me, it's sort of like if I'm doing that, like, why am I not? I don't know what the בוא נראה. טוב, אנחנו עדיין פה. כן, we had a lag, so we didn't hear that last part. Oh, okay. Sorry. Oh, yeah, I see. I'm having an internet problem here. Can I hold on 1 second? Okay. No problem. טוב, אנחנו עדיין פה, כן? Okay, are you guys... Yeah. Can you guys hear me now? Yeah, don't worry. Listen, the biggest pods in the world, they have technical issues.
That's true. Oh, Also, believe me, when it's come so to one of our recordings sometime. You'll see technical issues all the time. No, but I was just going to say, you know, for me, and I'm coming through now, right? Yeah. Perfect. All right. Yeah, I mean, just for me, it's I don't think there's enough money or prestige in it to not play the way that I did, sort of try to play with my own strategy, you know. And there are some of these sites, I mean, you literally just plug your team in, you know. I mean, the sites that I really respect, like FPL Review, like it's a really impressive site. But I don't really want to just plug my, you know, my team ID into an app and have them tell me what my transfer is. Like, this doesn't seem very I don't like that fun to one me. either. I am a Patreon supporter of this guy named Mikkel Takvam, who has this thing called the transfer algorithm. And that's basically, he puts a bunch of data into his model and, you know, basically puts out some projections, you know, how he thinks players might do. And to me, that's, you know, but it's just lists. It's just like tables, basically, you know, like data sets. And it just like, this is what we think, you know, how the forwards might do. And he sort of looks at it over a period of several weeks. And to me, that's not cheating. To me, that's like just, or not that review is cheating, but like, to me, that's just like, that's a form of input that I don't mind, because I feel like I'm still making my own decision. Like, I don't mind using data a little bit. But I think ultimately I do sort of defer to my own. I mean, I just, you know, because of the podcast, like I just watch a lot, you know, I watch a lot of games, you know, and so I feel like I have a pretty good sense of what I want to do based on that. And to me, that's just more fun. Just the game is more fun when I'm watching a lot and making my own decisions based on what I've seen. And the eye test is better than everything, you know? I think it's, I think it's better. I mean, it is not, I've had some, you know, really strong finishes too, and mostly using the eye test, you know? And so I don't think that, you know, so I don't think it's, although, I mean, you know, last year was like the greatest year ever for those data guys. Like it was like, they all, like basically everyone who used a model finished in the top 10K. So, you know, we'll see what happens this year, but you know, that hasn't always been true. I mean, there's been a lot of years where these guys have models. And, you know, even though I don't like the model, there's the, you know, points projection. Those I don't like, because what does he tell you? Son 4.5 points. Project. He can't project he's going to score 21 points. I almost see it as like a way to check to make sure that I'm not crazy, right? Like if I'm watching matches and somebody's looking good and they perform well, and I'm looking to bring them in, it's good to look at those tables, and if that player is not even in the top 30, you know, for mid-level picks, like it makes me wonder if I'm in the right track. But if I sort of feel this way and then I go and check and he's in the top 10, you know, for projected points for the next 5 weeks or whatever, then I'm like, okay, I'm kind of onto something here, you know. And it's sort of so I guess that would be my answer, is that I try to blend. I start with my own perspective, like that I get from watching matches or highlights, you know. And then I blend it with a little bit of data, because to me it is fun. It's also just fun to look at the data. You know, I have a Fantasy Football Scout membership. I like to go into their members page and dig around and look at heat maps and things like that. It's you know, that's fun for me. So you know, so I do a little bit of both. For us, Avichai likes to be more emotional about his transfers. He likes to get connected to the players. He likes to bring in the players that he likes just personally. And has that worked? With it. Avichai, has it worked for you? Sometimes. When I get Madison, it's always work. When I get Saka, when I get Martinelli, when I get Tierney, it's always work. When I get some players for Manchester United, their name is not Bruno, it's a problem. When I get players from Liverpool, I hate Liverpool, it's a problem. So it's supposed to be something between the points and the game, but I had to have some emotional thing to the player, but because everybody, even Daniel last year, he told me that McGinn it's better option than Martinelli. And then I didn't think Martinelli would start, to my defense. I didn't think he's starting. and then I told him Martinelli. They get Martinelli and he blanked. Why? Because he don't like him. You cannot get a player not from the bottom of the heart. I do like him. Okay, I get Salah. Okay, I get Haaland. Okay, but you know, the small players supposed to be players that you love. I think you're right. It's more fun. Yeah, even for me, love is big word. Respect and respect. You know something? Even for me, last season, at some point, it wasn't fun for me with all the, you know,
matches getting canceled and this and that, and I just wanted something for fun. Yes. So I got Coutinho before he even touched the ball. Oh, nice. Yeah, that was the time to have him. Yeah, and he got on as a sub and he scored, and at least it was something fun. So I understand what he's saying. Yeah. But I think that using the tools is, like you say, actually helps you understand what you're seeing, because sometimes our eyes, they're very subjective. Yeah, I think so too. And I also do think that, I mean, to go back to my original point, it is fun if you're looking at the right tool. Some of these tools are fun. It's interesting. Like, you look at I don't know, pick some defender, Kieran Trippier or whatever. It's fun to look at his heat map, right? Yeah. And just be like, oh, wow, this guy is in, he's like quarter of the, Stuart Dallas a couple of years ago had like the greatest heat map, because he was just, it was all red, every part of the pitch, because he was playing everywhere. Yeah. And so it's just fun. It's fun to look at that stuff. And so it is data, but it's also kind of just fun, to dig through. So, we gave you a tip about an Israeli player that we think is going to, be in the league. But there's some American players right now going going to Leeds. Yeah. He's taking only American players. They're all going to Leeds. They get Ted Lasso to the coach. And, it's great. I'm into it. Let's try it. Let's see if it works. I mean, the one that I like is, Tyler Adams I'm not as sure about, but, and if Christian Pulisic goes on loan somewhere, I love him at $6 million. I mean, wow, if he went to Everton or you're going to open door. Because I really like Pulisic. It's one of the players that I most love in the Premier League. When we have one moment of magic, it's like another play 10 moments, or I don't know, because when Pulisic do something good, everybody happy for him, and because he have the potential, he have the technique, he have he's smart guy, he's very smart guy. So if he could only stay fit. I know, if he could only stay fit. He plays with a lot of fire. I think you're right. I mean, he's fun to, he's an easy player to like, I think, because he really does seem like he cares, when he's out there. But I think Brendan Aronson is the one that I'm sort of interested in. He's 5.5 million signed for Leeds. I think he's going to probably end up, the idea at least is that he tries to do some of what Rafinha did last year, which is sort of play 5.5 sort of. Yeah, and so we'll see what happens. But he's new to the league, and Rafinha is brilliant, of course, and he's officially off to Barcelona apparently as of today. So the door is open for somebody at Leeds. Somebody's got to score some goals for them. Patrick Bamford is back, supposedly. Maybe Aronson and Bamford are your new duo. Who knows? Okay, so we heard it here first. Interesting. Before we end. Let's talk about the fest in New York. This is something new from the last few days. Thank you. Yeah, I forgot to plug this earlier on in the podcast. Israeli travel a lot, so maybe one of them is going to be, or a few of them are going to be in New York. Yeah, I hope so. Yeah, I hope so. Actually, it's funny. We have an Australian, one of our Patreon supporters is in Australia, and he happens to be in work or in New York during this time. It's September 10th. It's in New York. It's in Brooklyn. It's at a space called the Sunset Park Rooftop. So it's which is just sort of very, very close to where I live, but it's very easy to get to from Manhattan or any of the Brooklyn neighborhoods. And it's a beautiful space. And we're going to have matches, and Mark Southerns, who's many people know him as the founder of Godfather. The Godfather, exactly. He's been around a long time. He's got his, the Black Box podcast now. Very well established. Gianni Buttici as well, who anyone who's watched the FPL TV show knows him. They're both going to be there, and we're going to be doing conversations with them. And Johnny's going to do a quiz. We're going to interview Mark about creating the fantasy game. I didn't know that Mark actually was involved in the creating of the game. Yeah, the creating of the game itself. Yeah, that was news to me. I did not realize that. So that'll be really exciting to talk to him about. And so we're going to be doing that. We're going to watch matches. We're going to do a live podcast at the end. Everyone that goes gets a free mug. So just you're excited. Fun. You're excited about it as like a visitor, not as one of the hosts. I see.
Yeah, well, I'm excited about it. I mean, I think it's a fun thing to do, just because we've done meetups there's a bar called the Black Horse that I love, that we've done some get-togethers over the years, 10, 15 people, but we've never had 200 people in a room, for a live event. So so I think it's going to be great. I'm really looking forward to it. And you go to fest-nyc.com if you want to learn more or get a ticket. So, but yeah, or you can just go to our Twitter feed. We talk about it a lot on there too. Yeah, so guys, maybe next year we're going to bring Fest to Israel. Well, you're always welcome. The founder is all about getting the word out kind of across the board. I think he's working with the trying to get it in India sometime soon too. So. That's going to be major because there's a lot of players. I have to say about Fest, I think it's incredible because they only started last year. They did, I think, like 2 meetups, something like that, in London. Yeah. Yeah. And, they didn't even take it, let's say, to Manchester or something. They took it to the States. Yeah. Well, I know. Well, that's me and Brandon. He Ed, the guy who started, is a very, very impressive guy, very highly organized. And he reached out to us, and Brandon and I sort of jumped at it. We thought it was great. We thought, let's just do it right now. Let's go for it now. And so, it was the off season. That was sort of like, I felt like I had the mental energy to plan for it, but then we found this great venue, and there was a date that was open early in the year. And so we just kind of reserved it and then started took a punt. Yeah, we took a punt. Exactly. Yeah. So we'll see what happens, but it's our first time doing it. So we've already sold more tickets. Like we had well, if we only get, whatever X number of people, then we'll be happy. We hit that number in the first day. And so I'm like, okay, I don't have to stress out too much about it now. So I think it'll be fun. I'm looking forward to it. Okay. I think, Omer, that's probably, unless you guys have some more, I think that, concludes this part, which was, I have to say, was fun having you on. Yeah, right. If someone, it's only the second episode of our third season. So I'm sure we have new guys coming in the game. We see on Twitter people joining this year. I'm going to join the FPL. This year I'm going to do it. So I think one of the best podcasts, if not the best, to start with is Always Cheating. If they want more contact, you have Patreon. Then they can get a second weekly pod, right? That's right. Slack channel and this and that. Yep. You're doing a lot better than I am at promoting my stuff. I appreciate it. Thank you. usually that's probably Brandon doing it, no? Yeah, exactly. Brandon remembers to do that stuff. He's more organized than I am. So we have Daniel is our commissioner, so he's the same like Brandon, you need one. You need one person who can do that stuff. But Always Cheating is the name of the podcast. And then if you want to become a Patreon supporter and get that extra podcast and Slack and all that stuff, it's patreon.com/alwayscheating. So, okay. Thanks for having me on, guys. I really appreciate it. Genuinely. Huge pleasure. Thank you so much. Our pleasure, Josh. טוב, so as usual, תעקבו אחרינו בכל הפלטפורמות. We want to thank Josh for being here. TikTok, Twitter, Instagram. I'm sticking with the accent. Tinder. Uber Eats. We're on everything. וזהו, מקווים שנהנתם. תודה רבה. Thank you. See you soon. Josh, thank you very much. El Cheater. Thank you, Josh. My pleasure. Bye-bye.